Okay, we are live now. Greetings everyone, this is Rotaractor Piyash, Charter President, Rotaract Club of Jessore University of Science and Technology. Welcome to our beloved project, the webinar on Rotary scholarships. আমাদের এখানে অনেক বাইরের ডিস্ট্রিক্ট থেকে অনেক রোটারাক্ট এবং রোটারিয়ান আছেন। আমরা আমাদের পার্শিয়ালি আমাদের এই সেশনটা ইংলিশে এবং বাংলায় দুই ভাষাতেই কন্ডাক্ট করব। তো এই প্রোগ্রামটা আসলে আমাদের অনেক স্বপ্নের একটা প্রোগ্রাম। আমাদের ক্লাব শুরু হওয়ারও অনেক আগে থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করব বলে আমাদের আশা ছিল। একটু ছোট স্টোরি এখানে শেয়ার করা দরকার। আমরা যখন প্রথম আমাদের ক্লাবের প্রপোজাল নিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যাই আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার স্যারের কাছে, তো তিনি জানান তিনিও একজন রোটারি স্কলারশিপ প্রাপ্ত। তিনি তার পিএইচডি কন্ডাক্ট করেছেন জাপানে রোটারি স্কলারশিপের সহায়তায়। তখন থেকে আমাদের আসলে আশা ছিল যে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের রোটারাক্টরা যাতে এই বিষয়ে আরো বেশি জানতে পারেন, এই বিষয়ে আমরা কাজ করব। তো আমাদের অনেক দিনের আশা থাকা সত্ত্বেও প্রায় 2 বছর পর ডিআর রুবেল ভাইয়ের সহায়তায় আমরা আজকে এই ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করতে পারছি, যেটা ডিস্ট্রিক্ট 3281 অ্যারেঞ্জ করছে এবং হোস্ট হিসেবে আমরা রোটারাক্টর অফ যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আছি। আমাদের রোটারাক্টের নর্মস দিয়ে আমরা মূলত আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু করব। আমাদের সাথে আছেন রোটারাক্টর, আমরা প্রথমেই হলি কোরআন থেকে আমরা আমাদের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা শুরু করব। কোরআন তেলাওয়াত করবেন রোটারাক্টর সোনিয়া। রোটারাক্টর সোনিয়া, রোটারাক্টর সোনিয়া শুনতে পাচ্ছেন? কি ভাইয়া? Hello. Yes, Sonia, we can hear you. Just go. Assalamu alaikum. I'm Rotaract Sonia Parveen from Rotaract Club of Jessore University of Science and Technology. My position is Director of International Service. I'm going to recite Suratul Al-Kahf from Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أصداء يجهره وما أصدهاء له نكبا فلا هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان ربي حقا। এরপর তারা প্রাচীর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। সে বলল, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমরা রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন, আর আমার রবের ওয়াদা সত্য। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ রোটারাক্টর সোনিয়া পারভিন। আমরা এখন আমাদের জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়াবো। আমরা শুনতে পাচ্ছি না।
পিয়াস আমরা শুনতে পাচ্ছি না পিয়াস। ভাই শোনা যাচ্ছে না একদমই? না না শুনতে পাচ্ছি না না ভাইয়া। শুনলে না কিছু। শুনতে তো পারার কথা ততক্ষণে। আপনার কি ছবি দেখা মানে ইয়েটা কি দেখা যাচ্ছে বাঁচতেছে সেটা? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছিল। শুনতে পারার কথা। আমার মনে হয় যদি সমস্যা হয় তাহলে কেউ একজন মুখে পড়লেও হবে। আচ্ছা আমি একটু বলতে পারি? হ্যাঁ শিওর 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 ভাই প্লিজ। আচ্ছা ভাই, যে ভাইয়া শেয়ার করতেছেন, আপনি যখন শেয়ার করবেন তখন শেয়ারের সময় দেখবেন। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ সকলকে। এখন আমাদের মাঝে রোটারাক্ট প্রত্যয় পাঠ করবেন রোটারাক্টর সৌমিত্র। রোটারাক্টর সৌমিত্র আছেন? রোটারাক্টর সৌমিত্র।
রোট্রাক্টর সৌমিত্র শুনতে পাচ্ছেন? সম্ভবত নেটওয়ার্ক প্রবলেমের মধ্যে আছেন উনি। আচ্ছা, give me one second. ধন্যবাদ। আদাব, আমি রোটারেক্টর সৌমিত্র দাস, ডিরেক্টর অফ প্রফেশনাল সার্ভিসেস এট রোটারেক্ট ল্যাব অফ যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে রোটারেক্ট পারপাস পাঠ করছি। সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে রোটারেক্ট পারপাস সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। The purpose of Rotaract: students and young professionals to take action through community and international service that creates sustainable solution to local and global challenges. Connect with the global community of Rotary to expand professional networks, exchange ideas with leaders, and cultivate lifelong friendship around the world. Develop skills to become community and global leaders. Make friends locally and globally, and have fun while recognizing the importance of service above self. ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ রোট্রাক্টর সৌমিত্র। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ক্লাবের একটা শর্ট ডেসক্রিপশন ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। ফেসবুক ভাইয়া সাউন্ড আসতেছে না ভাইয়া, পিয়াস ভাইয়া সাউন্ড হচ্ছে না। পিয়াস একদম ডানে যে তিনটা ডট আছে সেখানে ক্লিক করলে শেয়ার কম্পিউটার সাউন্ড নামে একটা অপশন পাবে, সেটা দিতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, মোরে ক্লিক করে শেয়ার কম্পিউটার সাউন্ড। পিয়াস ভাইয়া আপনি স্টপ করতে পারেন, আমার রেডি আছে ব্যাকআপে, আমি দিতে পারি। এখন কি শোনা যাচ্ছে কথা? এই সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? না ভাইয়া, নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হচ্ছে, বাদ দিছিল ভিডিও। আমি কি শেয়ার দিব ঠিক ভাইয়া? আছে, তাহলে তুমি share করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ।
হাতে হাতে কোটি প্রাণে এক সুর ছিলাম থাকবো সাথে চলো যাই বহুদূর চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো এক হয়ে করি ঝাঁপিয়ে দেব বিশ্ব এবার কাঁপিয়ে চলো এক হয়ে করি ঝাঁপিয়ে দেব বিশ্ব এবার কাঁপিয়ে থামবো না আর মানবো না যাবো এগিয়ে যা আছে দাঁড়িয়ে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ ভাইয়া ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারটা চলতেছে পিয়াস ভাইয়া। বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ লাল সবুজের জার্সিতে চলো শুনবে বিশ্ব জোরসে বলো লাল সবুজের জার্সিতে চলো শুনবে বিশ্ব জোরসে বলো নতুন দিনে স্লোগানে স্লোগানে চলো জেলে দেই আশার আলো চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ হাতে হাতে কোটি প্রাণে এক সুর ছিলাম থাকবো সাথে চলো যাই বহুদূর চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ চলো বিজয়ের টানে চলো বাংলাদেশ চলো বিশ্ব উঠানে চলো বাংলাদেশ Okay, Piyash, you can continue. ধন্যবাদ ডিয়ার রুবেল ভাই। এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন রোটরিয়ান আহসান সামাদ বাবুল, পাস্ট প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ পিএসসিসি রোটারি ক্লাব অফ যশোর রূপান্তর এবং পাস্ট প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ যশোর সেন্ট্রাল। Piyash, before then, please guestদের introduce করে দিয়ে দরকার। ইন দ্যাট কেস আমি আমার মাইক হস্তান্তর করছি রোটারেক্টর রুবেল ভাইয়ের কাছে। আচ্ছা, আমি ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি যারা গেস্ট হিসেবে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন রোটরিয়ান জহিরুদ্দিন বাবর, এবছরের ডিস্ট্রিক্ট রোটারাক্ট কমিটির চেয়ারম্যান। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত রয়েছেন রোটরিয়ান স্মৃতি দাস, রোটারি ক্লাব যশোর রূপান্তর। উপস্থিত আছেন here we can see Rotarian Kishan
from RID. I don't know actually. He is from district. Rotarian Kishan, can you please introduce yourself? Hello, this is Kishan Goenka, Rotarian Kishan Goenka, President 1920, Rotary Club of Gurgaon, Kutub Enclave, and Rotary Club of Passion, District 3011, India. Very Okay, happy thank to you be so here and a great friend of Shab. All the Okay. best wishes to you. Khub bhalo. Okay, All the thank best. you. Thank you so much, Thank you, sir. Kishan Goenka. Okay, here we have Rotarian PDG Shab. Shab, can you please introduce yourself? PDG Shab Alawar from District 5300, Las Vegas 1 Rotary Club. So I am so honored and privileged to be among all of you young professionals this morning. Thank you. Thank you, PDG Shab. Okay. আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন Rotarian Sheikh Parvez. Rotarian Sheikh Parvez, can you please introduce yourself? Okay. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন Rotarian হাসরাত আরা, Rotary Club ঢাকা নর্থ ওয়েস্ট। আজকের প্রোগ্রামের স্পিকার হিসেবে যিনি থাকছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের ডিআর ইলেক্ট রোটারাক্টর এম মুস্তাফিজুর রহমান। মুস্তাফিজ। Hello, this is Rotaractor Mustafizur Rahman, District Rotaract Representative Elect, Rotary International District situated in Bangladesh, and very good wishes to all the participants and the foreign guests and the Rotarian Rotaractors and fellow guests. And I wish this program a grand success. Thank you. থ্যাংক ইউ। আমরা পরবর্তীতে আবারও পরিচয় পর্বে যাব, কারণ আমাদের মধ্যে অনেক রোটারিয়ান রোটারাক্টর রয়েছে এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিসিয়ালরা রয়েছেন। সো এই পর্যায়ে আমি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করব তার অ্যাক্টিভিটিতে চলে যেতে। প্লিজ চেয়ারম্যান। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আমাদের আমাদের ক্লাবের শুরুর সময়কার পিএসসিসি হাসান সামাদ বাবুল। আপনি কি আমাদের সাথে আছেন স্যার? রোটিয়ানা হাসান সামাদ বাবুল সম্ভবত উনি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন সামহাউ। সম্ভবত স্যার আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ হিসেবে নাই। সেক্ষেত্রে আমি আমার মাইক হস্তান্তর করছি রোটারাক্টর সাজ্জাদ ভাইয়ের কাছে, তিনি তার অ্যাক্টিভিটিস চালু করবেন। আমরা ইতোমধ্যে সময় থেকে একটু পিছিয়ে গেছি, তো রোটারাক্টর সাজ্জাদ ভাই আপনি আপনার অ্যাক্টিভিটিস চালু করেন প্লিজ। Okay, can you hear us? Am I audible? Hello? Yeah, you are audible. Okay, thank you so much for giving me the floor, and thank you, Dr. Piyash. So at this time, I would like to call someone special who is the Rotaract of the host club president, Rotaractor Mehdi Rahat Masum, to say in front of us something about this your tailings and the scholarship regarding this, whatever you did with us with this further programs. Rotaractor Masum. Thank you, Program Coordinator. I am Rotaractor Mehdi Rahat Masum, President, Rotaract Club of Jessore University of Science and Technology. At first, I want to thank all the guests, district officials, colleague president, and the guests from different districts. My English is so weak, so I continue in Bangla. সকলকে ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আপনারা রোটারাক্ট ক্লাব অফ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনে থাকবেন রোটারাক্ট ডিস্ট্রিক্ট সায়েন্স ফেয়ারের মাধ্যমে। এই সায়েন্স ফেয়ারের মাধ্যমে আপনারা আমাদের ক্লাবকে হয়তো চিনে থাকবেন, কিন্তু এই প্রোগ্রামের পাশাপাশিও আমরা বিভিন্ন
ভলেন্টিয়ারি ওয়ার্ক করে থাকি এবং প্রফেশনাল সার্ভিসের প্রোগ্রাম করে থাকি। যেহেতু আমাদের একটি ইনস্টিটিউশন বেস ক্লাব, সেহেতু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ভলেন্টিয়ারি ওয়ার্ক আমাদের এখানে খুব একটা বেশি হয়। তো আজকের এই প্রোগ্রামটা তারই একটি অংশ। আমাদের প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান রোটারেক্টর পিয়াস বিশ্বাস, চার্টার প্রেসিডেন্ট, উনি প্রথমেই বলে গিয়েছিলেন যে এই প্রোগ্রামটি করার স্বপ্ন তার ইয়ারেই ছিল। সেখান থেকে আজকের এই ইয়ারে, অর্থাৎ আমি তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, আমার ইয়ারে একটি সম্পন্ন হচ্ছে। তার জন্য আমি চার্টার প্রেসিডেন্ট এবং আমার ক্লাবের সকল মেম্বারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সাথে ডিস্ট্রিক্ট অফিসিয়াল যারা আর কি আমাকে এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করার জন্য সাহায্য করেছেন। আশা করি ডিস্ট্রিক্ট সায়েন্স ফেয়ার যেভাবে ডিস্ট্রিক্টে রোটারি ক্লাব যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিনিয়ে দিয়েছিল, রোটারি ওয়েবনার, রোটারি স্কলারশিপ, এটাও আমাদের ক্লাবকে সকলের মাঝে চিনিয়ে দেবে আবারও, এবং ভবিষ্যতেও আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বারবার ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ক্লাবকে তুলে ধরবো। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরকে। Okay, thank you, Dr. Masoom, for your splendid speeches right now. I would like to special thanks to the participants who are from the other countries, and I'm really happy to stay with you. There is a one saying, Barack Obama, who was the past president of US, United States of America, he told that, I learned from you and you made me a better president. So we all, the Rotaractors, are here along with our guardians as Rotarian. So we are trying to learn from each and every part from all of you. So if there is a mistake, please forgive us and accept us for the coming days. Okay, so right now I would like to have a slide presentation which will be conducted by Rotaractor Zakaria, International Director. Can I take floor? Wait one. Sajjad, Yeah, please. আমার মনে হয় আমরা প্রেজেন্টেশনটা শেষে দেখাই। ওকে, আমরা স্পিকারদের কাছে চলে যাই, আমরা স্পিকারদের কথা শুনি, প্রেজেন্টেশনটা আমরা শেষে দেখাই। In the meantime, I would like to introduce my colleague DRR, Ikra Sajjad from Rotary International District 3271. Ikra, please introduce yourself. Ikra. Hi, hello. Hello everyone, this is Rotaractor Ikra Sajjad, DRR for the year 2021 from District 3271, Pakistan. And thank you, Kausa, for giving me the opportunity to speak with the audience today. And I'm looking forward to the sessions. So all the best to you guys. Thank you, Ikra, for joining with us. I would like to, Chairman, please conduct the session. And Hasrat Madam is here. We know she is sick, but she loves us, and that's why she is here today. And hope we will enjoy a great session. Sajjad, please. Thank you, respected DRN, for just introducing our once again another DRN from Pakistan. And I would like to right now invite someone special for this program, and she is really a resourceful person for us, Urfi and Dr. Hasrat Ara Begum, Rotary Club of Dhaka Northwest. She is the district trainer of Rotary International District 3281 Bangladesh. So I would like to welcome to you once again, ma'am, for say in front of us regarding the Rotary Scholarship. Rotary and Dr. Hasrat Ara Begum. Please open the mic for her. Yeah. Assalamu alaikum and very good afternoon to everybody. Indeed, it's a great privilege and it's a wonderful opportunity for me to join with you to say a few words on behalf of Rotary. But Assalamu alaikum, Appa. Walaikum assalam. Sriti Kona from Jessore. Okay, thank you very much. Thank you. So just to say, interact with you people, share something, few ideas with you. And this is, I like this sharing. So indeed, it's a wonderful opportunity. But I like to thank all the people, Rotaractors at the district level who has arranged for this, given me this opportunity. And also the Rotary Club of Jessore, Rotaract Club of Jessore University of Science and Technology for taking this wonderful initiative to gather all your Rotaractors, all your friends together to share ideas from the Rotary. I thought I might have few non-Rotarian with you, non-Rotaract students as well. Are there any friends of yours in this gathering? Yes, madam. We have a lot of students from Jessore University of Science and Technology. Wonderful. So, as you know, I'm not very well, but I will try my level best to say a few words over the next 10 to 15 minutes.
Okay, let us share a small presentation that I have made for you. Sure. এটা কি দেখা যাচ্ছে? Yes. কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, আর আমাকে শোনা যাচ্ছে. You can hear me all. Okay, since this is an opportunity, I thought I will say a few words about Rotary before going to the main topics. And as you know, my main main discussion topic is today is the Rotary Scholarship. It's not coming. Okay, so Rotary Scholarship, I will talk about it. But before that, let me say a few words about myself. As your chairman has already said, I am an additional district trainer and I'm a proud member of Rotary Club of Dhaka Northwest. I started my Rotary journey in 2008. And since then I was involved in very different level and different activities, both at the district level as well as the club level. And I'm also happy to say that my brother is also a past district governor in one of the district in UK. So both of us, my brother and myself, we are in the field of Rotary and we really enjoy Rotary and we are proud to be a Rotarian. So before going, I like to say that what is our main vision, what we want to see in future. বাংলাতে বললেই বোধহয় ভালো হয় নাকি? চেয়ারের কাছে পারমিশন চাচ্ছি। Sure, ma'am, as you like. আচ্ছা ম্যাডাম, আমাদের অনেক ফরেন পার্টিসিপেন্ট আছে ফ্রম নেপাল, ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান। জি জি, ওকে। সো আমি সাজেস্ট করব বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলেন, সেটা ফরেন পার্টিসিপেন্ট যারা আছে they will learn more. Thank you so much. So let us first start by saying what we want to see, what Rotary want to see ourselves after maybe 5, 10 or 15, 20 years. So the vision of Rotary is to, together we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe in our communities and in ourselves. আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে রোটারির মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে we want to see a world where there will be good understanding, better understanding and peace both in our community as well as across the globe. আর স্ক্রিনে অনেক দাগ আসছে, আমি জানি না এটা কেন। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন দাগগুলো? কেউ একজন স্ক্রিনে দাগ দিচ্ছেন প্লিজ। এই ম্যাডাম, আপনার স্ক্রিন শেয়ারের সময় এখানে অ্যানোট অপশন আছে একটা, এটা একটু অফ করে দেন তাহলে ভালো হবে ম্যাডাম। কি করে দেব? একটা অ্যানোট একটা অপশন আছে, এই যে সিকিউরিটিতে মেবি অ্যানোট অপশনটা অফ করে দিতে হবে, তাহলে আর কেউ দাগাদাগি করতে পারবে না। আচ্ছা, আমি তো চিনি না ওটা, নট দ্যাট এক্সপার্ট। ও সিকিউরিটিতে আছে, রাইট? রাইট। দাঁড়ান এক মিনিট। allow participants to অ্যানোট একটা টিক দেয়া আছে, টিকটা টিক মার্ক তুলে দিতে হবে। লক শেয়ার রিমুভ পার্টিসিপেন্ট নাকি? হ্যাঁ, নো অ্যানোট অপশনটা কি আছে আপনার এখানে? সিকিউরিটিতে গেলাম, এখানে লুক ফর এনেবল ওয়েটিং রুম, চ্যাট, আনমিউট, অ্যানোট হ্যাঁ আছে। জি, ওটা টিকটা তুলে দেন, রাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপরেও আছে জানি না, এরপরে উপরে একটা ডিলিট অপশন আছে উপরের দিকে, এটা ক্লিয়ার করে দিলে হবে। স্ক্রিনের মাথার দিকে একটা ক্লিয়ার অপশন আছে। ম্যাডাম, বেটার হয় আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার অফ করে দেন আবার শুরু করেন, তাহলে দাগ থাকবে না এখন আর। আচ্ছা, একটা মিনিট। ওকে। সরি,
Is it okay now? দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে তাই তো? Yeah, perfect. Acha. So I like to share about the core values of Rotary because it means a lot. It means a lot in the sense that we have all these wonderful qualities. And as you can see, we have diversity. That means all our members are coming from many different sectors, many different region, many different categories. So we are very rich in having a lot of ideas, and so that when we are talking about addressing our challenges in our community or in our society, আমরা সেটাকে অনেক different perspective থেকে analysis করতে পারি. So that is the benefit of having diverse people in our club. আর ইন্টিগ্রিটি দেখেন আর একটা জিনিস আছে, ইন্টিগ্রিটি সেটা মিন করে যে আমি আমার প্রফেশন, আমি আমার বিজনেস, আমি আমার কাজে সবসময় ট্রান্সপারেন্ট থাকবো এবং সততার সাথে কাজ করব। আমি যদি if I give an example, I am a doctor, so if I want to do private practice, I should not do anything which is not ethical. So I should follow the ethical practices. যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি যে আমি একজন ডাক্তার, একজন রোগী আমার কাছে আসলো, তাকে আমি দেখার পরে আমার মনে হলো তার কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন করা দরকার, হয়তো 2 ইনভেস্টিগেশন ইজ গুড এনাফ ফর হিম, বাট আমি যদি তাকে 10টা ইনভেস্টিগেশন আননেসেসারি কতগুলো ইনভেস্টিগেশন লিখি, that means that I am not maintaining integrity, I am not transparent, I am not following the ethical standard. So Rotary সবসময় সবাইকে বলে থাকে, follow this integrity in your professional life, in your business and your activities, even in Rotary activities. So these are the very important qualities that we follow across all the world, across the globe. All the Rotarians are following. Where leadership is one of our very good core values. We want to develop leaders and services. This is the mission of Rotary, that আমরা যেখানে যাই যা করি আমাদের কাজই হচ্ছে চ্যালেঞ্জগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা। And fellowship, you all understand what fellowship is. তাহলে Rotary বলতে গেলে Rotary হচ্ছে 3টা মেইন কম্পোনেন্ট। One is the Rotary Club itself, Rotary International and the Rotary Foundation. So building blocks of Rotary কে যদি বলা হয়, what is the building block of Rotary? That is the Rotary Club. And our heart of Rotary Club is our members. So we want to have a very good members. We do have our members and we do have Rotary clubs, and this is what constitutes the Rotary International. And Rotary International is another component, এবং তার সাথে আরো একটা কম্পোনেন্ট আছে যেটা হচ্ছে দি Rotary Foundation. আমরা প্রত্যেকটা রোটারিয়ান প্রত্যেক বছর রোটারিতে কন্ট্রিবিউট করি, সো দ্যাট ওই কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ডিফারেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে আমাদের কমিউনিটি এবং লোকালি বলেন আর গ্লোবালি বলেন আমার কমিউনিটির যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো যেন আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। এই সমস্ত কন্ট্রিবিউশন যা আমরা মেম্বাররা কন্ট্রিবিউট করে থাকে সবগুলি গিয়ে জমা হয় এই রোটারি ফাউন্ডেশনে, এবং দে গিভ আস দিস মানি ইন রিটার্ন টু ইমপ্লিমেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট। So a Rotary Foundation is it's a very strong point, and they are our strength. Together we want to see a lasting changes in the community so that people live in peace. এই যে মেম্বারদের কথা বললাম, যে members, they are the core values, they are the heart of Rotary. এই মেম্বাররা দেখেন কতগুলো মেম্বার আমাদের আছে across the globe, 1.2 million members আছেন, এবং তারা ছড়িয়ে আছেন across the globe, more than 35,000 clubs আমাদের আছে। এই মেম্বাররা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন, এখানে কোনো বাধা নিষেধ নাই, কোন কন্টিনেন্ট থেকে কয়জন হবে, কোন দেশ থেকে কয়জন হবে, কোন এথনিক গ্রুপ থেকে কে আসবে, কোন রিলিজিয়াস বিলং করবে তারা, এ ধরনের কোনো বাদ বিচার আমাদের রোটারিতে দেওয়া নাই। They can come from any sector, they can come from any region, and they can join any club. So আমাদের এই 1.2 million members, they are scattered across the globe, and they are attached with more than 35,000 clubs across the globe. এই মেম্বাররা এসে কি করেন? They are all professionals, they have their business, and they are very experienced people. আমরা নেক্সট দেখতে চাই তোমরা কি করেন। ওনারা সবাই আসেন এবং we all sit together, আমরা
সবাই বসে মেম্বাররা ক্লাবে বসে দে শেয়ার হোয়াট আর দ্য বিগ চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য কমিউনিটি। আমরা শুধু শেয়ারই করি না, উই অলসো ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন। কাজে ওভার দ্য গত 110 বছর ধরে রোটারি যেভাবে কাজ করে আসছে, মেম্বাররা, এক্সপিরিয়েন্স মেম্বাররা, ডাইভার্সিফাইড গ্রুপ অফ পিপল আমাদের রোটারি ক্লাবে আছেন, তারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে, কমিউনিটি চ্যালেঞ্জ, গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন, এবং শুধু চিন্তা ভাবনাই করেন না, দে ডু ডেভেলপ স্ট্র্যাটেজি টু অ্যাড্রেস দোজ চ্যালেঞ্জেস। সেই চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য যে স্ট্র্যাটেজি হলো বা অ্যাকশন তারা ডেভেলপ করলো, সেটাও কিন্তু তাকে ওই অ্যাকশনের ভিতরেই ডেভেলপ করার ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রোটারির হেল্প নিয়েই রোটারিয়ানরা টুগেদার উইথ আওয়ার ওয়ান্ডারফুল রোটারাক্টার্স, তারা সেই জিনিসটাকে আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করি। So this is how we are trying our level best to address all the challenges with the help of Rotary Foundation, with the help of our members, and of course with the help of our Rotaractors also. আমরা যে কাজগুলো করে থাকি রোটারিয়ানরা, তারা আমাদের কাজগুলো একটু স্ট্রাকচার করার জন্য আমাদেরকে 6টা এরিয়া ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে, এবং 6টা এরিয়া হচ্ছে প্রমোটিং পিস, ফাইটিং ডিজিজ, প্রোভাইডিং ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, saving mothers and children, supporting education, and growing economic development. এই 6টা এরিয়াতে আমরা সাধারণত আমাদের কাজগুলো করে থাকি। এখন আজকে ওই সব এরিয়া নিয়ে আমরা কথা বলবো না, খালি একটা এক্সাম্পল আমি শেষ করে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এন পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। You will be proud to know, আমি জানি আপনারা সবাই জানেন, then again this is a reiteration that Rotary has been working to eradicate polio for more than 30 years, and we have made it incredible progress, and this is almost close to the end. আমরা মাত্র 2টা দেশে এখনো কিছু পোলিও কেসেস রয়ে গেছে, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে। এই 2টা দেশ থেকে যদি আমরা eradicate করতে পারি, we can say that we have eradicated polio from this world. তবে রোটারি কাজ কোথায় করছে? রোটারি is one of the 5 partner, leading partner যারা পোলিও এরাডিকেশন ইনিশিয়েটিভে কাজ করে। তাদের মধ্যে রয়েছে WHO আছে, ইউনিসেফ আছে, CDC আছে, এবং বিল গেটস ফাউন্ডেশন আছেন, এবং তার সাথে রোটারি আছেন। So all together we are playing a very important role in contributing eradication of the polio, which is a very devastating disease, এবং that end high with lifelong morbidity. So Rotary is playing a wonderful job there, trying to eradicate polio from there. আর এখানে আরেকটা কথা একটু বলতে চাই, Rotary has a strong focus on youth. So youth program has a very important component, এবং তাদের জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে, অনেক কিছু আমরা চেষ্টা করি, এবং because we believe on you, because we trust on you, and we believe that you are our next generation. আপনারাই আসবেন, আমাদেরকে রিপ্লেস করবেন, আপনারাই আগামী দিনের দেশকে চালিয়ে নেবেন, সায়েন্সকে চালিয়ে নেবেন, এডুকেশনকে চালিয়ে নেবেন, দেশের সর্বক্ষেত্রে you will lead, এবং আপনারা যদি লিড করতে পারেন তাহলে দেশও বদলে যাবে, পৃথিবীও বদলে যাবে। and at the same time আমরা যেমন বিশ্বাস করি, রোটারি ভীষণভাবে বিশ্বাস করে যে young people is our resource. So আপনারা আরো জানবেন, আপনারা যারা রোটারাক্ট মেম্বার আছেন তারা আরো জানেন কোথায় কোথায় আপনাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। রোটারি স্কলারশিপ আমরা শুনলাম, পিয়াস বললো অনেকক্ষণ, তাদের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এটা জানার, সবারই ইচ্ছা জানার। স্কলারশিপ ইজ দ্য অপরচুনিটি ফর স্টুডেন্টস ডেফিনেটলি, এবং এগুলি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, স্টুডেন্টদেরকে অনুপ্রাণিত করে ভালো ভালো কাজ করার জন্য। শুধু কাজ করার জন্যই না, রিয়েলিস্টিক কোনো ক্ষেত্রে দে ক্যান avail this opportunity to build their future, সেটা তো অবশ্যই আছে। রোটারি স্কলারশিপ সাধারণত অনেক বেশি যে স্কলারশিপ এখানে আছে আমি বলবো না, তবে ক্লাব ইচ্ছা করলেই, ডিস্ট্রিক্ট ইচ্ছা করলেই অনেক স্কলারশিপ দে ক্যান জেনারেট অ্যান্ড দে ক্যান ক্রিয়েট দ্য প্রভিশন ফর দ্য স্কলারশিপ। কিন্তু স্ট্রাকচারালি যদি আমি বলি, রোটারির স্কলারশিপকে 2টা ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে স্কলারশিপ কন্ট্রিবিউটেড ফ্রম দ্য ক্লাব, রোটারি ক্লাব, এবং আরেকটা হচ্ছে স্কলারশিপ যেটা নাকি একদম ইনবিল্ড সিস্টেম হয়ে আছে দি রোটারি ফাউন্ডেশন থেকে। ক্লাব অনেক স্কলারশিপ দিতে পারে,
Rotary clubs offer scholarship for secondary, undergraduate, and graduate level students. Rotary club scholarships given by individual clubs এবং সেই ক্লাবের তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে নিজস্ব ডিজাইন থেকে তারা ক্লাব স্কলারশিপ দিতে পারে। আমি দু একটা এক্সাম্পল যদি দেই, অনেক ক্লাব আছেন প্যারামেডিক্যালাইজেশনের উপরে অনেক স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন। যেমন আমাদের দেশে আমি বলতে পারি যে মাতৃমৃত্যুর হার আমাদের অনেক বেশি ছিল, যদিও সেটা কমে এসেছে, কিন্তু মিডওয়াইফস বা নার্স লেভেলে তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা এবং মিডওয়াইফ ধাত্রী নাই বলে কিন্তু আমাদের মায়েরা, গর্ভবতী মায়েরা অনেক বিপদের সম্মুখীন হন। কাজেই ধাত্রী তৈরির ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতে পারি, স্কলারশিপ দিতে পারি। একটা ফুল স্কলারশিপ দিলে একটা মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা পাশ করার পরে একটা ইনস্টিটিউশনে ঢুকে একদম মিডওয়াইফ হয়ে বের হয়ে আসা পর্যন্ত আমরা তাদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে থাকি। অনেক নার্সকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়, ল্যাব টেকনিশিয়ানদেরকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। আমি খুব গর্বের সাথে বলতে চাই, আমি একটা স্টুডেন্টকে গত বছর তার আগের বছর ডাক্তার হিসেবে, এমবিবিএস ডাক্তার হিসেবে একজনকে আমি গ্র্যাজুয়েট করেছি। গত বছর সে ইন্টার্নশিপ শেষ করেছে এবং এখন সে কাজ করছে। সো এইভাবে কিন্তু আমি আমার টুক জানি বা আমার ক্লাবের কথাটা বলতে পারবো। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাবেরই অনেক অনেক স্কলারশিপ দেওয়ার সুবিধা আছে। আমাদের ক্লাবের একজন মেম্বার আছেন যিনি রোটারির একটা স্কুল আছে আমাদের, সেখানে প্রত্যেক বছর উনি 15 থেকে 20টা স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক বছর কন্টিনিউয়াসলি এগুলো দিয়ে থাকা হয়। Madam, some participants are looking for to say in English because they are requesting you. So if you sometimes do it, it would be good. Okay, so Rotary scholarship can be mainly divided into two. One is the scholarship offered by the clubs, and another is from the Rotary Foundation. The clubs, they have every right, they have every choice. It depends on their strategic plan and depends on the choice of the members in the club. They can contribute, they can offer scholarship during the secondary school level, undergraduate student, even for the graduate student. And it totally depends on their desire, on their wish, and on their strategic plan, you can also say. But for the Rotary Foundation, the scholarship is designed and offered by the Rotary Foundation. And this is basically on the peace. Because one of the main vision is to see a world where we can live in a peaceful world. So all the scholarship offered by Rotary Foundation is on peace. I'm coming to that very soon. The range of scholarship that those are offered by Rotary Foundation, this ranges from 1 to 4 years and can include the entire program. And that means starting from the education in any discipline and getting the degree at the end of the scholarship. Global grant scholarships are funded using cash or district designated funds matched by the World Fund. So global grant, district can apply, club can apply, they can design, the way they can design the project, they can also design a project to give scholarship also from the global grant. District grants can be used to sponsor secondary school, undergraduate students, and students on any subject that is based on the need of their club and the choice of their club. Scholarship may be covered any length of time, from 6 weeks to 4 years, training program to a year or more of the university study. I don't know how to remove this. Okay. Rotary members are requested, districts are requested to recruit qualified candidates for this Peace Fellowship scholarship, which is a very important scholarship offered by Rotary. And that's why it's a very sincere request to all the district to identify the right people, right selection, and right recruitment, and send them forward the application to the Rotary Foundation. As I say, the peace is one of the key important area for the Rotary. So all the
scholarship offered by the Rotary Foundation are on peace. So far, this piece again, this scholarship has started and so far Rotary has offered 1,300 fellow for the peace scholarship across the world, and they are attending different universities, designated universities, and getting their degrees on the peace education. The Rotary Foundation offers scholarship for the college graduate professionals, study peace and conflict resolution, and Rotary Peace Fellow scholarships are available for candidate who has participated in the master degree. This is of two types. One is for the master degree and other is for the certificate program. So this is one of the group of people who attend this peace fellowships. And this scholarship started in 2002. And since then, as I say, 1,300 student has already graduated with this scholarship, and they are working currently in 115 countries. Each year, Rotary Foundation offers 130 fully funded fellow scholarship from the Rotary Foundation to study in different level of peace. A master degree scholarship, the program lasts from 15 to 24 months, and it has a different category, different curriculum is there. Accepted candidates studies peace and development issues with the researchers, research-based informed teaching method, and with different other students also. And professional development certificate program. This is another type of, these are the two scholarship that is offered by the Rotary Foundation. This is certificate program is for 1 year. Experienced peace and development professionals can gain access to this scholarship, and fellow complete the studies and design and carry out a social change initiative. So this is, I have put few names here. These names are for the university where they can do the studies. But to be eligible for this study, there are some criteria which a candidate will have to fulfill in order to achieve these studies. অর্থাৎ কিছু eligibility criteria, কিছু কিছু শর্ত পূরণ থাকতে হবে, পূর্ব শর্ত, যেগুলো কমপ্লিট না করলে আপনি এলিজিবল হতে পারবেন না। যারা মাস্টার ডিগ্রির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের সবাইকে দে মাস্ট বি ভেরি প্রফিশিয়েন্ট ইন ইংলিশ, এবং তাদের ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যাচেলার ডিগ্রিটাকে একটা বেসলাইন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন বলা হয়। হ্যাভ এ স্ট্রং কমিটমেন্ট টু cross culture and understand and peace, showing through the professional and academic achievement, and interested to work in the community services also. তাদের মধ্যে potential leadership qualityও থাকতে হবে, এবং তাদের at least 3 years full-time experience থাকতে হবে to work in this different field of peace. Peace-এর তো অনেক সংজ্ঞা আছে, যে কোনো লেভেলে কাজ করলে at least 3 years তাদের full level experience থাকতে হবে কাজ করার। আর যারা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে যেতে চান তাদের জন্য কিছু প্রি রিকোয়ারমেন্ট আছে। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াস আর দেয়ার, অ্যান্ড দে মাস্ট অলসো বি প্রফিশিয়েন্ট ইন ইংলিশ and have a bachelor degree and at least 5 years of relevant work experience. So these are very important that people having this experience can go for only apply for this scholarship. And have a strong commitment to cross-cultural understanding, and definitely they should also have a leadership skill and be able to explain how and what is their plan to promote peace aligned with this, whatever they have aligned with the Rotary's mission. So এটা হলো two most important category of scholarship that is being offered by Rotary Foundation. তবে ক্লাব বা ডিস্ট্রিক্ট চাইলে অনেক স্কলারশিপ তারা ডিজাইন করতে পারে, তবে রোটারি ফাউন্ডেশন থেকে যে দুটো স্কলারশিপ দেওয়া হয় এই দুটোই, এখানে কিন্তু ওই স্কলারশিপ দেওয়া হয় না ডক্টরেট বা রিসার্চ এবং ডক্টরেটের, সেগুলি ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য কোনো স্কলারশিপ দেওয়া হয় না। এই স্কলারশিপগুলো কোনো রোটারি মেম্বার, তার ফ্যামিলি বা রোটারিতে কাজ করছেন, স্টাফ হিসেবে কাজ করছেন,
তারা কিন্তু এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য এলিজিবল না, এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এই কোর্সগুলোতে অনেক কিছু থাকে, একাডেমিক ট্রেনিং থাকে, অ্যাপ্লাইড ফিল্ড ভিজিট এক্সপিরিয়েন্সেস থাকে, নেটওয়ার্কিং থাকে, ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে হয় তাদেরকে, ফাইনাল সেমিনার একটা তাদেরকে করতে হবে, সাবমিট করতে হবে সেই রিপোর্টটা। সো এগুলি হলো মোটামুটি স্কলারশিপ নিয়ে কথা। তো স্কলারশিপগুলি অ্যাপ্লাই করার জন্য এই বছরেরটা তো পার হয়ে গেছে, 22-23 জন্য অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া যাবে। 2021 এর ফেব্রুয়ারি মাসে এটা ফ্লোট করা হবে। The application will be available in February 2021 for the courses in 22-23. Every year, district must submit endorse application of the candidate application, and that must reach to the foundation on the 1st July. অর্থাৎ 2021 এর 1st July, that application should reach the Rotary Foundation. And the submission date হচ্ছে 31st May. সাবমিশন সাবমিট করতে হবে, এবং অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সাধারণত যে সমস্ত জিনিসগুলো দেওয়া হয়, রিকোয়ারমেন্ট রিজিউমি থাকতে হবে, একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে, সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, আই মিন প্রিভিয়াস এক্সামিনেশনগুলোর টেস্ট স্কোরগুলো তাদের থাকতে হবে। অল মেটেরিয়ালস মাস্ট বি সাবমিটেড ইন ইংলিশ, এবং এগুলো আপনারা আপনাদের রেসপেক্টিভ ক্লাবকে, যে ক্লাবের আন্ডারে আপনারা কাজ করতে চাচ্ছেন সেখানে দিতে পারেন। ক্লাব সেটা ডিস্ট্রিক্টে সাবমিট করবে, ডিস্ট্রিক্ট সেটা রোটারি ফাউন্ডেশনে সাবমিট করবে, অ্যান্ড রোটারি ফাউন্ডেশন উইল লেট দেম নো দেয়ার ফাইনাল সিলেকশন হু হ্যাজ বিন সিলেক্টেড ফর দিস স্কলারশিপ। তো আমার মনে হয় এই পর্যন্তই বোধহয় আমি স্কলারশিপ সম্বন্ধে বলতে পারি। তবে ক্লাব ইচ্ছা করলে, ডিস্ট্রিক্ট ইচ্ছা করলে অনেক স্কলারশিপ অ্যারেঞ্জ করতে পারে, সেটা আমি আগেও বলেছি এবং আর একটু রিএনফোর্স করতে চাই। কাজে সেখানেও তারা ইভেন ডিগ্রি, ডক্টরেট ডিগ্রি পর্যন্ত তারা করতে পারেন, সেটা ডিপেন্ড করে ডিস্ট্রিক্টের উপরে বা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাবের উপরে। আর আমি আশা করব ডেফিনেটলি আপনারা আপনাদের, স্পেশালি দ্য ইয়াং পিপল লাইক ইউ, প্লিজ হ্যাভ ইউর রাইট ফোকাসটা আপনারা ঠিক রাখবেন। প্লিজ have a right direction where you want to go, and use this wonderful time. This is the best time for you to develop yourself. And the most important thing is to read and study. If we read and study, we will understand where I will be, where I should be going, and that will help me to understand which is right for me. আমি যদি একটা কম্পিটিশনে যেতে চাই যেখানে নাকি all the extraordinary students are going, and being an ordinary student, I think I should not go there. So I will have to decide, I will have to understand myself, analyze myself, and then I will focus where I should be going. But definitely, you are the right person. You can decide where you want to go. আমরা জানি, আমরা প্রভাবিত হই আমার প্যারেন্টসদের দ্বারা, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের দ্বারা, যে তোমাকে কি করতে হবে। They will give you decision. এটা তোমাকে করতে হবে, দিস ইজ ওয়ার ইউ শুড ডু। আমি আমার মেয়েকে হয়তো বলতে পারি না তোমাকে ডাক্তারি হতে হবে, আবার একজন ইঞ্জিনিয়ার তার ছেলেকে বলতে পারে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারই হতে পারবে, কিন্তু ইট ইজ ইউ উইল হ্যাভ টু ডিসাইড হোয়াট ইজ ইউর ক্যাপাবিলিটি। ইউ উইল অ্যানালাইজ ইউর সেলফ, এবং আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখেন where you can be, where you want to go, because your future, you will have to create your future, এবং সেই ফিউচারে আপনার আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে, আপনার পজিশন থাকতে হবে, আপনার স্যাটিসফ্যাকশন থাকতে হবে, আপনার ইন্টারেস্ট থাকতে হবে, so that you can have a wonderful life in future. So আমার মনে হয় with these few words I want to finish. Sorry, আমি আপনার সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। আমি রোটারিয়ান পাস্ট প্রেসিডেন্ট রেজদা, আমি পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি RID3282, এবং আমি একজন এক্স রোটারাক্টর পাস্ট প্রেসিডেন্ট চিরাং ডাউনটাউন, এবং আমি অলসো ইন্টারেক্টর দিয়ে আমি শুরু করেছি, এবং আমি রোটারি ফাউন্ডেশনের একজন TRF অ্যাডভাইজার। আমি যেটা আপনার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই, এই যে পিস স্কলার, এটা আসলে ক্লাবে সাবমিট করবে না, ডিস্ট্রিক্টও না, এটা অনলাইনে আপনার গ্র্যান্ড সেন্টারে গিয়ে সেখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ইনিশিয়েট করতে হয়, মাই রোটারিতে গিয়ে গ্র্যান্ড সেন্টারে গিয়ে ওখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ইনিশিয়েট করতে হয়, এবং এটি একটি পর্যায়ে গভর্নর কাছে আসবে, গ্রান্ট অফ সাপোর্টের চেয়ারের কাছে আসে অথরাইজেশনের জন্য, এবং এখানে ক্লাব যে কোনো একটা ক্লাবের মাধ্যমে যেতে পারে, ক্লাবের মাধ্যমে ক্লাব অথরাইজ করে। তো এটা একটা লম্বা একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, এবং এটি
আমি জানি কারণ আমি প্রতি বছরেই আমাদের ডিস্ট্রিক্ট থেকে 2-3 জনকে আমরা পিসি স্কলার রিকমেন্ড আমি নিজে করেছি। তো এই পর্যন্ত বাংলাদেশে 2 জন পিসি স্কলার আছেন, একজন ডিস্ট্রিক্ট 3281 থেকে ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ, উনি আর্মিতে আছেন, এবং 3282 থেকে মইন, তারা দুইজনে জাপান ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে পিসি স্কলারশিপ করে। মইন এখন ইউনিসেফে কক্সবাজারে কাজ করে। আর রোটারির বাইরেও কিন্তু স্কলারশিপ আছে, যেটি বলতেন সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম, ওইটাও ব্যাংককে ইউনিভার্সিটির যে পি সেন্টারটা আছে ওখানে হয় 6 মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। আরো স্কলারশিপ আছে, একটি স্কলারশিপ আছে ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশনের উপরে রোটারি স্কলারশিপ প্রোভাইড করে থাকে। এবছর আমরা 3282 থেকে একজনকে রিকমেন্ড করেছি। এটি একটা স্কলারশিপ আছে, এটা প্রতি বছরেই রোটারি থেকে স্কলারশিপটি ফাউন্ডেশন এবং ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট এখানে কাজ করে। যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্কলারশিপটি রিকমেন্ড করা হবে সেই ডিস্ট্রিক্ট থেকে $5000 ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট সেখানে ম্যাচ করতে হয়, এটাও গ্লোবাল গ্রান্টের মাধ্যমে হয়। আর ইয়াং যারা আছেন তাদের জন্য আমাদের এই প্রজেক্ট আমাদের দেশে খুব একটা বেশি হয় না। ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ আছে, নিউ জেনারেশন এক্সচেঞ্জ আছে। এই জিনিসগুলো চাইলে আমাদের গভর্নররা যদি চায় তাহলে ডিডিএফ ইউজ করে বা গ্লোবাল গ্রান্ট ইউজ করে এই প্রজেক্টগুলো করতে পারে। আমি আপনার সাথে এটা অ্যাড করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি এখানে থাকার জন্য। ওয়ান্ডারফুল কন্ট্রিবিউশন ফ্রম ইউর সাইড। So I want to finish by saying keep moving forward. You are our future. So all the very best and looking forward to see all of you in Rotary. Thank you. As a Rotarian. Thank you so much, madam. I think it is more effective and informative information that we found from you. So I would like to have some summarize regarding your voices and whatever you said from the beginning. This is she is Rotarian past president Dr. Hashad Ara Begum, additional district trainer, Rotary Club of Dhaka Northwest, and as madam said, together we see the world. So we would like to definitely together we see the world. She says about the core values of Rotary International. She says some kind of component regarding leadership, integrity, service, fellowship, and diversity. What you found from your presentations, and there are 3 components. She says Rotary clubs, Rotary International, and Rotary Foundation, along with those things. So we have already 1.2 million members among the world and 35,000 clubs around the world. So Rotary and Rotaractors go together with the help of each other. So that's why we would like to implement our things and whatever we would like to do. And she says 6 areas we work for promoting peace, polio, kind of this is the component. So RI works to eradicate polio from the world. So definitely we are trying, and it is an ongoing process, and definitely we will be successful also. So she is saying that Rotary International has some youth program like Rotary helps youth to build create skills and create leadership and expert education among the world. So Rotary scholarship, it definitely provides opportunity for the students, and definitely there are some kind of criteria in scholarship. She says clubs can provide scholarship like undergraduate and postgraduate process, and Rotary International Foundation can also provide this. And she says that majority scholarship also available for the Rotaractors and the peoples, and definitely for the nurses also. And she is sponsoring also a doctor that who is right now maybe the doctors. And congratulations, ma'am, for having these things. And definitely there is some global grants. She says from 1 to 4 years it could be long global grants. And there are school grants for school undergraduate level and local and on international very kind of opportunity. School scholarship is available for like cost. It's like the cost, time, length. This is the things, and district has to nominate for the participant who would like to do it. And definitely the TLFE also says master's degree scholarship also as available. And she said it has started from 2002. So almost each and every year 130 participants got this scholarship from Rotary International. So there are another kind of scholarship like
like certificate professional program and master's program. She says, and the master's program's scholarship is available for the peace and research and development. So this is the things, whatever we found from her voice and some kind of more information what I have. There are some kind of criteria which is important to get the scholarship, like the eligibility. You have to be sound in English. You have to have a bachelor's degree, and definitely you have to have the cross-cultural minded. And these are the criteria that could help you to participate the scholarship. And definitely, if you want to get the master's scholarship, you have to have 3 years experience on that sector, whatever you would like to do. And if the same things as like the masters and the professional, the different is like to get the professional scholarship, you have to have 5 years experience on that field. And the next year, the scholarship will be started. It would be from the next Rotarian. It will be started from February 2021. And to apply this, you have to apply within the February, and you will get the time until the May 31. And you have to endorse these documents in the July 1st. And definitely all should be, the documents should be in English. And there are some kind of document that you should have, like the resume or your CVs or a transcript and many kinds of document. I hope so you will get your documents from the RI website, and definitely we will send the material to all the participants who are presenting here right now and who registered. So now I would like to open for the floor to the question hour. We would like to have some question. If you have any question, you can raise your hand. We will on your mic, and you can drop your question to the chat box. And I would like to ask Rotarian Dr. Hashad Arab Begum ma'am to stay with us and have the answer for the questions. So I would like to request DRR Kausar Ahmed Rubel to open the floor for the participant who would like to ask their question for the peoples. So this is the time, dear participant. This is your time. You can ask your question. Okay, Rotaractor Sajad Nilay from Rotaract Club of Uttara. Unmute yourself and ask your question, please. Rotaractor Sajad Nilay. Hello. So we are in under graduation that we are doing bachelor. So are we eligible to get this scholarship, or is it only eligible for a master's? You are not yet graduated. Sorry. Nilay. Nilay, could you please ask your question again? No, I am just doing in honors. So I'm planning myself to get a scholarship for my higher education, like to go German. So what kind of scholarship I could get from this scholarship, and what would be my process? So first of all, you will have to meet the pre-eligibility criteria. So one of the criteria is you must be graduate. So you until you will have to wait till you complete your graduation, and then you will have to choose which area you want to do your post-graduation. If it is peace, and if you're interested in that, again, after graduation, I don't know whether you have been working in similar field at the same time, because you need 3 years or 5 years experience in order to get, in order to be eligible to apply for the scholarship. And this scholarship is mainly for peace and conflict resolution. Okay. As like currently I'm in honors secondary student. So currently I'm planning to go abroad for my higher education. So don't I get any opportunity of any kind of scholarship to go there? What type of higher education you want to go for? For an undergraduation. But what is the discipline? Which discipline? Sorry? In which discipline? Which disciplines? Can you use another word with that? I mean, is it for engineering? Is it for medical science? Is it for computer science? What type of? Not any science or any medical. I want to go there with that subject, like as like hotel management or hospitality. So
do I get any opportunity to go there with that? I'm afraid this might not suit for you because this is a different area where you will have to study in other different level like international public relation, human rights. These are the many different areas where you can, but even then after graduation you can try and apply. In masters. Yeah. Okay. Okay. So, and I think Nilo, you got your answer. I would like to request. We have lots of participants who would like to ask a question. Just আরেকটা প্রশ্ন নিব. We will take one more question because our another speaker is waiting for his session and he has another program. I am requesting Rotaractor Oindrila Panda from RCMSIT. Hello, am I audible? Yeah, we can. My question is, in the requisitive criteria, it was mentioned that 3 years of social work is required. What kind of social work is required? And are Rotaractors and Interactors eligible for the scholarship? I mean, you'll have to work in the different areas like peace education program, conflict resolution program, whether you have actively involved or not, gender discrimination, violence, human rights, public relation, communication. So there are very different areas which are involved in relation to the peace. So if you have any definite, like we have an issue with Rohingya people. Have you got any experience in working with these people? I can this type of work, yes. Like gender violence, human rights, this type of, you will have to involve yourself in this type of activities continuously for 3 or 5 years. Okay, thank you. Okay, so right now I think we have lots of questions. I know. I would like to request to the participant that we will mail the articles and the document, whatever you need. And there is definitely have some criteria and checklist that should be matched with your background. So if you want to eligible with this criteria or the scholarship, you must visit the Rotary International website and you will get all the information either you are eligible or not. So I would like to. Can I just add? I will also request Rotaractors and people who are interested, keep in touch with the local Rotary clubs. There are so many clubs to collect information and have a good relationship with them. If they have any ideas for offering any scholarship, you may take part and enjoy those. Okay. Please in touch with them. Okay. Okay. So I would like to say thank you the participant for the part, and I would like to say, ma'am, thank you so much for your excellent information. Actually, we were thirsty for this, and we were looking for this. Actually, I think this is the effective information whatever we got from you. So I would like to, I would like to ask the respected dealer, can I go for the next session? Please go for the next session. Okay, so the next session is I'd like to welcome to our respected one of the resourceful once again person who is my mentor also. I know him very well. Rotarian TIM Nurul Kabir, Rotary Club of Dhanmondi Central and the additional district trainer, District International Service Committee Chair, former board member, Rotarian Action Group for Peace. I would like to welcome to you, Rotarian TIM Nurul Kabir sir, for come up and say in front of us your voices and your informative information that we'd like to hear. Thank you very much. Thank you. Good afternoon and assalamu alaikum to everyone. Today's session, I'd like to first express my gratitude and thanks to the organizers to inviting me. And I can see that a lot of international participants are here. My good friend Shehab Alwar from California is joining. I don't know what's time difference, maybe midnight or sometime late, early morning. However, I like to thank past President Harshatara, who has made my life easy. And because
The subject matter you invited me to talk about the scholarship, she has covered all my presentation points, but I like to share something else. Can I share my slide? Definitely, definitely. Okay. So she has covered the scholarship, most of the part, local and Rotary Peace Fellowship Program and others. So I would not like to go into that details, though it is part of my presentation. I will cover a few things beyond these that we all actually very much aware about the Rotary People of Action. This is actually our current branding, that how we actually connect the Rotary world, that how we can promote that. This is the branding actually Rotary want that non-Rotarians should actually go through, because Rotarians are and Rotaractors are the problem solver. They are the share ideas and join all the leaders and take action and create lasting change in this world. And we actually working for our 6 causes as at the present. The 7th area of focus is introduced in the supporting our environment. And in the peace side, if I like to share, because since I was involved in more of the peace action group, though my friend Shihab is the current board member. So Harshada Appa has mentioned about these different type of scholarship which local club can offer. And I know the few case studies of the different club of Bangladesh who have been instrumental to develop the people who do not have the ability to provide their education cost. But they are the people very unfortunate that their parents or their family is not able to provide the cost of education. Where Rotary is coming up, many Rotary Club is providing higher education, creating doctors, creating engineers, creating different graduates, which is actually really life-changing job. And my request, as Harshatapa mentioned, that you should connect to the sum of the Rotary Club. I know Rotary Club of Greater Dhaka, Rotary Club of my club, Dhanmondi Central, Rotary Club, many Rotary Club, actually Metropolitan Dhaka. I know. So there are a lot of case studies. You have to connect those and provide the people or student, those who cannot provide their education, provide the education for support for them. And Rotary Foundation scholarship is fully covered. I am not touching on that. That is the funding sources for the maybe district grant club applied, which can be used, and also for the some scholarship program of supporting by Rotary Foundation. Let us actually I was thinking that when Harshada Rapa was talking about the more on scholarship, I thought that we should also talk about the career development. In this current world, the young people are the engine of our growth. They are the future. Their career is the most important for making sustainable development of the world, economy, social, and social safety net. That's actually that how do you actually focus on career development? If you can put your career in such a way that you can be the instrument for contributing your country and global, because the world is flat now. Currently in the Zoom meeting, we are in the same room, and California or Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka, whatever countries are presenting here, technology giving us the opportunity to work in a same place, same maybe different time zone, but how we can prepare ourselves to be a fittest candidate for the global career. That's most important. The soft skill is important, where self-assessment, we sometimes do not know our weakness.
we have to assess our potentialities. So 5-point career development model designed for certain values of self-reflection, take action, develop roadmap. You have to see in a mirror that how are you, and you can find some role model who can actually be your inspiration. So some of the things that I was actually reading Swami Vivekananda's speech, I think 200 years back or 150 years back in New York. He was giving a speech where he mentioned the connection and connect. We normally contact each other. This is a contact for occasion for something, but how do we connect? How do we connect other people? That is touching people is very important. So for developing career or developing human skill, I'm skipping this part. And this is already Ashatara Appa has mentioned that all these universities, those who have been offering the program from the Rotary Foundation. So I'm not actually taking care this part. What I will actually show you few things. That's the 4 things that is peace fellows, that is the practitioners, educators, mediators, and advocates. These are the actually, if you actually got the scholarship, you have to positioning yourself that who will qualify for that and what is the actually the objective to develop those areas of skills. And one of the important areas in our overall development process, we have to know how to do the connections, collaboration, and communications. These are the key qualities where most of us can be, if we can adopt that, we can overcome. We can actually be the champion. And I would request all the Rotaractors present here, please, definitely you are the champions, you are our future, because for sustainable development of our country and the world, if you are not in the right track, if you cannot actually develop in the right path, in the 4th industrial revolution, we are in the targeting to in such a world where you have to be ready, you have to adapt. So that is actually more on our Rotary branding and connect. I have thinking about something, but I wanted to show you one thing very important. That is you see, this is the website of Rotary Action Group, and where I would request everyone to visit there. You will actually get a lot of information on that, where some of the information is very, very important. And you can see the Shihab program where Shihab have been promoting very passionately, because Rotarians are translating their passion into certain causes. Then I respect Shihab Alwar. He is also a speaker today. He's a very great Rotarian, my good friend, and they have conducted this program. Many of you have joined there. These are, so engage, educate, and empower. These are the few areas where you have to mobilize yourself. These are the peace map, those which countries where peace fellows are there. This is if you go to the website, you can see dynamically, and you can contact those peace fellows online. This is very interesting. If we go to Bangladesh, can we find someone? And I see that my friend Reza, past President Reza from Chittagong, has shared that we have 2 fellows, but in the database shows that we have more than that, and we can find it from here. You can go for what type of educational institutes, peace organization, peace project, Rotary Action Group for member, Rotaract, so Rotary Club. You can actually filter in the tools to searching your
searching the right information. So I'm giving you the just tools only. And coming back to the, these are one thing that Rotary, my suggestion is that this type of webinars or Zoom meeting does not actually give us the holistic understanding about the subject matter. Sometimes we pick something, we cannot pick everything. For better understanding, better education, better knowledge, I would definitely requesting all of you to go to the Rotary Learning Center and learn by topics and others, and also my Rotary, a completely different look and feel. So with that word, I would like to conclude my presentation here. And if you have any question, I can able to answer you. Thank you very much. Well, thank you so much, sir. It was splendid once again, because you generate the resources, because you are the resourceful persons. Thank you, sir. So this is the person who just right now say this splendid presentation. He is Rotarian TIM Nul Kobi sir, and he says a lot of things, like 3 things, and Rotary scholarship. He told us that we, as like the Ashradara ma'am, he also told that we can also contribute the people who are from our community also, like the poor or unable persons who is not able to conduct or able to contribute their education costs. Like, and he said also career development, and he said also the soft skill is pretty much important and very important. He says 5 things regarding the career development as like self-assessment like this. And he also quotes something. He also said something like from Swami Vivekananda, and he also shows us a Rotary Peace Center from his slide. Focuses of these areas we want a lot of things, like he said about communications, collaboration, and the combination like this. So Rotaractors are the champion, and he also inspired us from his slides. So he also shows some links as I paste on the chat box. That is the Rotarian Action Group for Peace. If you visit there, you will get some lot of information on. He also shows the fortress maps from his presentation, and he also shows a link that is land.rotary.org. So these are the information what I could note from my part. So right now I'd like to ask from the participant, and would like to request to the DRR Kausar Ahmed Rubel to open the floor for the participant who raised their hand and who dropped their question. We'd like to go to our respected speaker, Mr. Guru Kubin sir. He will answer your questions. So now floor is open. Okay, Rotarian Reza Karim, hand raised, please. থ্যাংক ইউ আমাকে আবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি আমার খুব ভালো বন্ধু নুরুল কবির ভাইয়ের সেশনটা এনজয় করছিলাম। আর আমি বেসিক্যালি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের স্কলারশিপ কমিটির চেয়ার আর কি, ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ কমিটির চেয়ার। আমি জাস্ট কিছু একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম আর কি। পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্টের পরেও রোটারির আরো অনেকগুলো স্কলারশিপ রয়েছে, রোটারি ফাউন্ডেশন ফান্ডেড, এগুলো গ্লোবাল গ্রান্টের এবং ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট ইউজ করে করা হয়। যেমন আমাদের 6 এরিয়া অফ ফোকাসের যে 6টি এরিয়া, এখন তো 7 এরিয়ার মধ্যে আগে যেটি ছিল 6 এরিয়া অফ ফোকাসের 6টি এরিয়ার উপরে স্কলারশিপ গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম রোটারি ফাউন্ডেশন ফান্ডিং করে থাকে। সেগুলো গ্লোবাল গ্রান্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্টের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আমি নিজে একজনকে রিকমেন্ড করেছি কিছুদিন আগে, এটা হলো ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের উপরে স্কলারশিপ। তো অনেকগুলো স্কলারশিপ আছে। আমি বলবো মাই রোটারিতে গিয়ে গ্র্যান্ড সেন্টারে গিয়ে আপনারা যদি রোটারি চান তাহলে আপনার ডিটেলস পাবেন। এবং কবি ভাই যেটা বলেছেন এটা আমি নিজেও একজন, সবসময় বলি আমি একজন লার্নার। আমি আমার ডিস্ট্রিক্টের ট্রেনিং অলওয়েজ ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং লিডার হিসেবে থাকি, এবছর আছি এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনার হিসেবে। তা আমি নিজে লার্নার। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, লার্নিং সেন্টারে যাবেন। লার্নিং সেন্টারে কিন্তু ওখানে 100টার মতো কোর্স আছে, ওগুলো সব ওয়েবিনারের মতো ভাইরা অনলাইনে করতে হয়, ভার্চুয়াল। ওখানে কোর্সগুলো করলে ওখানে কিন্তু ডিটেলস আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং সেখানে কিছু কম্পিটিশনও আছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লিডার বোর্ড আছে, টপার কে আছে, 1 নম্বরে কে আছে, 2 নম্বরে কে আছে, এই জিনিসগুলো সব আছে।
তবে আমাদের বাংলাদেশ খুব ভালো ওই জায়গায় লার্নিং সেন্টারে। আমি নিজে আছি এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লিডার বোর্ডের টপার হিসেবে নাম্বার 1 হিসেবে পুরো পৃথিবীতে আমি লার্নিং সেন্টারে 1 নম্বর রেটিংয়ে আছি। ঢাকার পিডিআরআর এবং আমার ছোট ভাই মাহমুদ সেও কিন্তু 4-5 নম্বরে আছে। তো লার্নিং সেন্টারে গেলে লার্নিং সেন্টারে অনেক কিছু শেখার আছে আর কি। আমি নুরুল কবির সাথে আমি বলছি সবাইকে লার্নিং সেন্টারে যাবেন, এই প্যারাডিমিক সময়টা কাজে লাগাবেন। থ্যাংক ইউ। আর আমার বন্ধু greetings Mr. Shiab, this is Reza from Chittagong. Thank you for Reza, it's always a pleasure. Yeah. Pleasure. I will not Shiab forget is you. You're an action person. Thank you. Thank you, sir. I'm always following you, and I try to learn always your speech. It's definitely it's outstanding. Thank you. Shihab, you are the people of action, and you have been traveling so many countries, and in the pandemic you are really inspirational leader, thought leader, and you're the Bangladeshi Rotaractors. All of you are very fortunate to have Shihab Alwar in your webinar. He have been to Bangladesh for several times, and he have been working together. And thank you, Shihab, joining, and thanks for inviting him. Thank you. I just share another thing. Shihab is the help me to get international partner, and by the Shihab, Rotary Club Sagarika, I am primary contact. 3 global grant to approved by Rotary Foundation. 2 is finished, and another one is in line pipeline approved already from Rotary Foundation. Thank you, Shihab, for partnership. Thank you. Thank you so much. আমরা আমাদের পরবর্তী আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, may I leave? If you can excuse, I have another session where I have to join. Okay. Rubel, thank you very much, and all the organizers. And same with me, Rubel. I have shortened my presentation because Harshatarapa has covered most of the things. So my request to you. Both of you, Noral and Hashrat, you did a fabulous job explaining the scholarships from Rotary. So you guys are really into it, and we appreciate all of you. I have learned a lot from you too. So thank you very much for all your explanation about the opportunities that our young professionals have ahead of them. Thank you. You're welcome. Most welcome. We are always ready to help them. We are always ready to work with them. Thank you so much, Rotarian TIM Nurul Kobir এবং Rotarian Hasratara for your valuable time and for your great session. We enjoyed it a lot. Thank you. Thank you very much. So much. Thank you. Bye. Shihab, I have to leave. I have to join a district event. District governor is waiting. Fabulous. Thank you. Okay, I'm requesting Sajjad to go for the next session. Our next speaker is Rotarian Musharraf. Please introduce himself and go for the next session. Sajjad. Okay, thank you so much to the respected speakers, because we learned a lot of things. Right now, we would like to go forward. I'd like to request to our next speaker. He is a Rotarian Dr. Mr. M.E.R. Mosharraf Hossain, the Rotary Yarmino Memorial Foundation Scholarship for PhD program in Japan and AM University, Director Officer of the Student Counseling and the Coordinates Just. So I would like to request Mosharraf sir to come up and share your resources that we are waiting for you, sir. Okay, thank you very much. Thank you all of the organizers and lots of national and international participants, and also thanks to all Rotarian and Rotaract members. I'm really very happy and grateful to you for give this such opportunity and to talk with you to share knowledge, share of my knowledge. So I am also the member of the Rotary Mid City in Jessore City,
and I am really proud and thanks to the Rotaract member of our university, especially Nazneen and Piyash, to give this such opportunity to talk with and share with them. So I am Dr. Mir Musharraf Hussain, and now I am in Associate Professor, Jessore University of Science and Technology University. So I just want to share a little of my history in my life. I am graduated from Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, and after that I joined the US ADO and UNDP. Last 4 years I worked with them, and then after that 2004 I got a JASU scholarship, Japan Student Service Organization scholarship, and I went Japan for masters leading to PhD degree. And after that I got a Heiwa Nakajima Foundation scholarship for 2 years in Japan, and I completed and master's degree from Japan Koshi University, and the after I got the Rotary, the Rotary Yama Memorial Foundation scholarship for my doctoral program. So I would like to say about study in Japan by Rotary Humana Memorial Foundation scholarship. So what about the Rotary Humana Memorial Foundation scholarship? In that case, in Japan, if anyone, if any student, those are living in outside of the Japan, especially like that Bangladesh, India, or other countries, they can also get this Humana Memorial Foundation scholarship. This divided into 3 categories, mainly undergraduate, masters, and doctoral. So undergraduate program, basically this is for 2 years, 2 years undergraduate program, and per month 1 lakh year, 1 lakh yen. And the master's program also 2 years program, per month 1,40,000 yen per month scholarship. And doctoral program also 2 years. This also 1,40,000 yen. So who are the eligible for this scholarship? Who can apply this scholarship? So inside in Japan, those are the foreign students. They can also apply for doctoral and masteral programs. But in case of undergraduate, those students live already in Japan, they cannot apply. But in case of masters and doctoral, they can apply for masters and doctoral program. And from outside of the Japan, all students, undergraduate, masters, and doctoral, all students can apply for this scholarship program. So which subjects are eligible for this scholarship? Usually subject is mainly technology, all kinds of technology subject, medicine, dentistry, veterinary science, means agricultural science, education, culture, sports. It's usually all fields of the science are eligible for apply this scholarship. Okay, so what is the objective mainly for Rotary Humana Memorial Foundation scholarship? What are the main objective of this scholarship? So they are usually targeting mainly 3 things: the achieving high academic achievements, to bridge the link and to build the bridge between the student home country with Japan, and also the mutual international understanding between Japan and other countries. So they usually fostering the academic works and cross-cultural activities called cultural understandings, and also communication skills development. So those students are reside in abroad, outside of the Japan, they must apply for this scholarship. Among those students have the ability to speak Japan. This is level N4 level. Japanese, need Japanese language also. Those students can learn Japanese language, and must be
enrolled in Japan University before application for the scholarship. So this is the main system. Those students are live in Bangladesh now. They are doing undergraduate degree or master degree in Bangladesh. They have to apply in Japan. There are lots of universities in Japan. They have to apply to directly to the professor of the Japan in relevant subject. When professor shows the students, the professor accept the students and give the acceptance letters, and professor mainly sent the lots of application process documents and the application for university admission, application for the Rotary scholarship, foundation scholarship documents to the students. And after that, students can apply for the admission of this university. When he get the admission or enrolled in the admission, after that he will be eligible for the getting this Rotary Human Scholarship. Usually in Japan, there are 34 district, Rotary district, and they offer every year about approximately 34 Rotary scholarship from outside of the Japan. So they have the lot of opportunity, and also students can apply for 2 semesters. The fall semester, April and May, and another semester is the September and October. And deadline usually every year before 15 December. Before 15 December, every students from Bangladesh or other countries, they can apply for 2 semesters, April, May semester, and September and October semesters. So what is the needs for students? How can prepare student to get this opportunity? So students have to prepare personally. They have to make a research plan. They have to make a research plan, which research they want to do in Japan. So in that case, research plan, they have to must prepare this research plan targeting 4 criteria. I think this criteria means reasons. What reasons for selection his topics? Why he select this research title to doing this research? Reasons have to mention clearly, and also what is the relationship of the existing research with his research topics, and also what kind of methods and approach he will be follow, and also his future goals. So this is the research plan. The students have to make the research plan, and also he have to make a objective of his research or objective of his study in Japan. And also he needs a recommendation letter from the Japanese supervisor. So these 3 things is very important to get this Humana Memorial Foundation scholarship from the students from outside of the Japan. So first is the research plan, second is the objective of the study, third is recommendation letter from the supervisor of Japan. So this is the process to get the Japanese scholarship. In my case, when I was in Japan during my master's degree, that times I have applied for Humana Rotarian scholarship, and I got this scholarship. But those students are living now in Bangladesh. If they intend to have or highly interested to go to Japan by acquiring this Humana Rotary Foundation scholarship, they can apply by this by following this process. So this is my lecture. I think that all young students of our country, they are the energy of our country, and they have lots of dreams to study in foreign countries. So I wish all the best and best wishes for all Rotarians. Thank you very much. If you have any questions, then you can ask to me. Okay, thank you, sir, for your speech and your presentations with your splendid resources. And I would like to give a summary to as the speaker said, he is Rotarian Dr. MD Mir Mosharraf Hossain. He got a scholarship, and it was in 2004.
And he said that there are criteria if you would like to go for Japan for getting the scholarship. You were eligible, but there are 3 criteria like masters, undergraduate, and doctorate. So masters will take in 2 years, and undergraduate also take in 2 years, and the doctorate process will be taken 2 years. And he said also it's like grants or something else, like 1,40,000 yen needed for the masters and 1 lakh for undergraduate. He said anyone can apply for the scholarship for Japan, and he told that there are some criteria that will be given for the scholarship, like technology, medicine, veterinary education, like this. So if you would like to do it, you need sometimes the language in Japanese. And he said that he got this scholarship from UNA University, UNA scholarship, and there are 2 semesters and 2 times can be applied for this scholarship. And from the Bangladesh and from the other countries, if anyone interested, he or she can apply easily for the scholarship. So these are the things what I could note for him. And for the participants, I would like to request to the participant and request to the DRR to open the floor. And if you have any question regarding the scholarship from this presentation and the conversation, we would like to have the answer from the respected resourceful speaker. So the floor is open. If you would like to ask the question, you can ask. To ask question, please raise your hand. In the meantime, I would like to introduce our district officials. Here we have District International Service Director, Rotaractor Zakaria from Rotaractor Rajdhani Dhaka. And we have Rotaractor Zohir Ahmed Shakil, District General Secretary. Assalamu alaikum. This is Rotaractor Zohir Ahmed Shakil, District General Secretary, District 320 Bangladesh. Thank you all. Thank you. We have Rotaractor Rahman Mustaqim, District Editor. Thank you so much, DRR. This is Rotaractor Rahman Mustaqim, District Editor, Rotaract District Organization, past President, Rotaract Dhaka Midland. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Here we have Rotaractor Afsanara Choudhury, District Secretary. Sadia. Okay. Here we have Rotaractor Abdul Qayyum Khan, District Secretary. Oh, thank you, DRR. This is Rotaractor Abdul Qayyum Khan, immediate past president, Rotaract Club of Gulshan, and District Secretary, District 3281. Thank you. Thank you for joining with us. And here we have Rotaractor Shohag, Chairman, District Membership Development Committee. Thank you, respectable DRR, Kausar Ahmed Rubel Bhai. This is Rotaractor S.A. Shohag, past President Rotaract Club of Maulana Bashani Tangal, Chairman District Membership Development Committee. Thank you, everyone. Okay, here we have Rotaractor Rosin, DRR's representative. Okay, I would like to introduce Rotaractor Ariful Islam, regional representative. Assalamu alaikum. Thank you, DRR. I am past president, Director MD Ariful Islam, RR Region 4. Thank you. Here we have Rotaractor Real, District Trainer. Thank you very much. Assalamu alaikum. This is Rotaractor Muhammad Monjurul Karim Real, District Trainer, Rotaract District Organization 3281, and past President, Rotaract Club of Dhaka University. Thank you very much, DRR, for introducing me. Thank you so much. Okay, and we have a lot of foreign guests. Now, I would like to request our
DRCC, Rotarian Zahiruddin Babur, to say a few words to our participants. Rotarian Zahiruddin Babur. Thank you. Thank you, Rubel. Dear Kausar Ahmed Rubel. Assalamu alaikum and good evening to all. It's our pleasure that this is a very good initiative by DRR and the host club, Rotaract Club of Jessore Science and Technology, and welcome our past district governor, Shihab Ilwar from California. We have among us with DRR elect Mustafizur Rahman, then from Hasratara, TM Nul Kabir, Mr. Mosharraf Hussain, Rotary scholar, and Rotarian Kishan, Rotaractor DRR from Pakistan, and so many Rotaractor Rotarian from many districts, and all the Rotaractors from our district. Also, we have a Siti Kona, Rotarian Siti Kona. Thanks for joining this scholarship program. I believe that this scholarship program, it will help the Rotaractors who are interested to take the scholarship and who is really a scholar, because scholarship program provided by the Rotary to those who are incapable, financially incapability, but those who have the merit, who have the scholar, and he or she wants to serve the community. So I'm requesting all of the Rotaractors who join this program to learn more. Please prepare yourself with education as well as the Rotary norms, and help to Rotarian or your Rotary club or your community. Then I believe that with your all documents, all your involvement, Rotary will provide you the scholarship. Not only Rotary, I believe some of the Rotary district, some Rotary clubs also providing scholarship. I want to share one example. Rotary Club Metropolitan Dhaka, who are graduating medical student from Dhaka Medical College and Sir Solimullah Medical College every year, coming up 3-4 doctors from the two institutions. So it's a great opportunity for those who have graduated and taking the doctor as a profession. They can contact with Rotary Club Dhaka Medical College, Rotary Club Metropolitan Dhaka. They will provide you the scholarship if you compete with their criteria. And to inform Shihab and other Rotarians from the outside districts and Rotaractors also outside district that Bangladesh 3281 and 3282 are trying their best to work with Rotaractors. Nowadays, Rotary has changed their policy. Now, Rotaractors are not all our sponsoring club member. They can also act as a Rotarian. So they can do their activities like Rotary. They can also contribute to our Rotary Foundation, and also they are taking the grant from foundation. So I strongly recommend our Rubel and all the Rotaractors, please prepare yourself to compete the upcoming Rotary International policy and adopt them in your bylaws, and so that we can do the Rotaract movement as well as Rotary in a greater way, in a beneficial way. And also, I thank you, ex-Rotaractor, former Rotaractor, Interactor, and Rotarian Reja from this 3282, who helped us a lot in this webinar session. And I believe further we'll call you again to help more, because practically you are doing this scholarship from your district, helping Rotaractors and others. So thank you, and thank you all for inviting me. And I also thank you, the organizer, especially Sajjad, who conducted very well at this session. And thank you, Rubel, for again inviting me. Thank you. Thank you so much. আমাদের DRCC Rotarian Zahiruddin Babur. আমাদের আরো কিছু অফিশিয়াল পরিচয় বাকি আছে, আমি একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। Rotaractor Rashid Mujahid, Chairman District Health and Awareness Committee.
Assalamu alaikum. Thank you, our dear and organizers, for arranging this wonderful program. I'm Rotaract Dr. Muhammad Rashid Mujahid, past president, Rotaract Club of Dhaka Community Medical College. May Allah bless us all. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. মুজাহিদ, তুমি কি বাসায় না বাইরে? আমি বাসায় আছি। Okay, be prepared. Okay. We have Rotaractor Abdul Rahman Shohak, District Secretary. Thank you, DRR. This is Rotaractor Abdul Rahman Shohak, past president, Rotaractor Club of Khulna, also District Secretary, District 3281 Bangladesh. My heartiest congratulations to Rotaract Club of Jessore Science and Technology for arranging a wonderful program. Thank you all. Thank you. I'm introducing Rotaractor Fakrul Islam Rifat, Coordinator, District Foundation Committee. Thank you so much, dear Rubel. This is Rotaractor Rifat, past president, Rotaract Uttara. Thank you. We have a lot of foreign guests. Actually, I am introducing Rotaractor Shafkat, DDS, I mean Deputy District Secretary from 3271. Shafkat, can you introduce yourself? Okay. Rubel, can we hear something from our foreign participant like Shiab, Akriti, and some others? Yeah, actually, Shiab is our guest of honor, and he will speech at the ending. Sure. He is waiting. We love to hear from Shihab at the end. Okay, Jakaria, you have a presentation, right, Jakaria? Yeah. Okay, I'm sharing the screen and you will describe, right? Okay. Okay. Thank you, Honorable DRR, for giving me this floor, and thank you, the host club, for arranging such a great webinar. This is Rotaractor IPP MD Jakaria, Rotaract Club of Rajdhani Dhaka, District International Service Director. শুরুতে হচ্ছে বলেনি যে আমাদের অলরেডি হচ্ছে যে সেশনটা হয়ে গেছে, যে দুটো সেশন কভার হয়েছে, we have already two session regarding this and one experience sharing. So they covered maximum things, and I just reorganize those scholarship programs actually for betterment to understand every participant. And I will go through it in Bangla because of for understanding our participant actually. So other can see it in English because it is so other can see it. You can see go for Bangla. Okay. What is in our future leaders and philanthropists by funding scholarship for undergraduate and graduate students. So আমরা স্কলারশিপ গুলো মূলত আমাদের স্টাডির জন্য, বিশেষ করে জন্য আমরা স্কলারশিপ গুলা পেয়ে থাকি। Almost around $7.5 million already they $5 million in scholarship and average are giving out by Rotary each year, and 3,50,000 scholarship have been awarded already by our Rotary. Next slide, please. Next slide, please. Okay, thank you. So we have basically 4 scholarship. Other this we have some more scholarship as well as, but we will focus in those scholarship today. So we have Rotary Club scholarship. Those scholarship are from different clubs. District grant scholarship. Those scholarship offered by our different districts. বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট গুলো হচ্ছে যে সমস্ত স্কলারশিপ গুলো অফার করে সেগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপ। দেন
we have global grant scholarship যেগুলো যেটা হচ্ছে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল যে গ্লোবাল ফান্ড আছে গ্লোবাল গ্রান্ট ফান্ড সেই ফান্ড থেকে যে স্কলারশিপ গুলো দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্লোবাল গ্রান্ট স্কলারশিপ দেন উই হ্যাভ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ স্কলারশিপ দ্যাটস ইজ পিস ফেলো স্কলারশিপ নেক্সট okay first of all we have the Rotary Club scholarship এই স্কলারশিপ গুলো মূলত হচ্ছে বিভিন্ন রোটারি ক্লাব গুলো যে স্কলারশিপ গুলো দিয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে রোটারি ক্লাব স্কলারশিপ সো আমরা কাদেরকে এই ক্লাব থেকে কাদেরকে স্কলারশিপ গুলো দিয়ে থাকে ক্লাব থেকে দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ডারি লেভেলের জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য এবং গ্রাজুয়েট স্টাডির জন্য আমরা ক্লাব লেভেলে স্কলারশিপ গুলো পেয়ে থাকি this type of scholarship are given by individual clubs okay এই স্কলারশিপ গুলো মূলত বিভিন্ন ক্লাব গুলো তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়ে থাকে and সো আমরা কিভাবে হচ্ছে এই ক্লাব স্কলারশিপ গুলো পেতে পারি ক্লাব থেকে তো আমরা হচ্ছে আমাদের নিকটস্থ বা আমাদের এলাকার যে লোকাল ক্লাবগুলো আছে আমরা সেই ক্লাবগুলোর সাথে কন্টাক্ট করলে তারা হচ্ছে আমাদেরকে ইনফরমেশন দিতে পারবে কোন কোন ক্লাব অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের কোন কোন ক্লাব আমাদেরকে অফার করতেছে স্কলারশিপ গুলোর জন্য সেই ইনফরমেশন গুলো আমরা আমাদের লোকাল ক্লাবগুলোর থেকে হচ্ছে লোকাল ক্লাবগুলোর সাথে যতটা অ্যাটাচ থাকতে পারবো তত আমরা এই অপরচুনিটি গুলো আমাদের তত দ্রুত পাবো So now district grant scholarship আমাদের প্রায় 500-র উপরে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট আছে রোটারি ইন্টারন্যাশনালের সো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট গুলো হচ্ছে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রোভাইড করে থাকে সো ম্যাম আসনাতারা ম্যাম এবং স্যার বলে গেলেন যে এই স্কলারশিপ গুলো বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের তারা করতে পারে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের কোন ডিস্ট্রিক্ট এবং কোন ক্লাবগুলো তারা কিভাবে ডিজাইন করতেছে সেইগুলোর উপরে তো আমরা এখানে যেগুলো দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কমন যে ফিচারগুলো থাকতেছে সেগুলাই এখানে নিয়ে আসছে সো ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপ গুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি লেভেলের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং আন্ডার গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েট স্টাডির জন্য সো লেন্থ অফ স্টাডি প্রোগ্রাম ওকে কোনটুকু লেন্থের স্টাডির জন্য আমরা এই স্কলারশিপ গুলো পেতে পারি সেগুলো হয়তো 1 সেমিস্টারের জন্য পেতে পারি 1 একাডেমিক ইয়ার আমরা আমাদের স্টাডিটা যত বড় হোক সেটা যদি সেখানে একটা একাডেমিক ইয়ারের জন্য আমরা পেতে পারি অথবা আমাদের ফুল প্রোগ্রামের জন্য ফুল আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য পেতে পারি বা হচ্ছে পুরো গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য আমরা এই স্কলারশিপ গুলো পেতে পারি ওকে ফিল্ড অফ স্টাডি আছে স্টাডি ফিল্ড গুলোর মধ্যে রিসার্চ ফিল্ডের জন্য আমরা পেতে পারি অথবা যদি আমরা কোনো ভোকেশনাল ট্রেনিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করি সেক্ষেত্রে আমরা ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপ গুলো আমরা পেতে পারি ওকে বেসিস অফ ফান্ডিং গুলো বেসিস ফাইন্যান্সিয়াল নিডেড বিশেষ করে স্কলারশিপ গুলোতে আমরা মূলত নেই ফাইন্যান্সিয়াল নিডের জন্য একাডেমিক মেরিট এন্ড কম্বিনেশন অফ দ্য টু সো দুটার কম্বিনেশনও আমরা পেতে পারি লোকেশন অফ স্টাডিজ সো ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপের জন্য লোকেশন গুলো হচ্ছে উইথ ইউর ডিস্ট্রিক্ট সো যেই ডিস্ট্রিক্ট বা যেই রিজনে আমরা আছি সেই ডিস্ট্রিক্ট বা সেই রিজন থেকে রিজনের জন্য আমরা পেতে পারি অথবা হচ্ছে আমরা ফরেনের জন্য পেতে পারি দেন হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ডেড অ্যামাউন্টটা হচ্ছে মূলত ফিক্সড রেট বাট হচ্ছে আমার কতটুকু নিড সেই অনুযায়ী হচ্ছে এগুলো ফিক্স করা সো সেটাই সেই অনুযায়ী তারা ফিক্স করে দেয় নেক্সট ওকে আমরা হচ্ছে একটু রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নেই মিনিমাম একাডেমিক লেভেল এন্ড পারফরমেন্স থাকতে হবে সো ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপটা পেতে হলে আমাদেরকে মিনিমাম যেই একাডেমিক লেভেলটা পার করতে হয় এবং পারফরমেন্স গুলো দেখাতে হয় সেগুলো আমাদের প্রয়োজন ফাইন্যান্সিয়াল নিড geographical location for example residence full-time work or study with in the district so ওই ডিস্ট্রিক্টের full-time work এর জন্য অথবা রেসিডেন্স এর জন্য আমরা এই স্কলারশিপ গুলো পেতে পারি সো স্ট্রং আচ্ছা আমাদের এখানে দুটা স্কিলের প্রয়োজন মূলত দুটো স্কিল দেখাচ্ছে এবং তারা আরো কিছু স্কিল সেখানে চায় স্ট্রং পাবলিক স্পিকিং সো আমাদেরকে এবং ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন স্কিল এই দুইটা স্কিল আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে তাছাড়া সাথে হচ্ছে আমাদের বাকি স্কিল গুলো যেগুলো হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে নলেজ অফ লোকাল রিজিওনাল এন্ড international current events as well as the culture and history of the sponsor and host so
যারা আমাদেরকে স্পন্সর করতেছে, যারা আমাদের হোস্ট হবে, তো তাদের সম্পর্কে আমাদের কিছু নলেজ থাকতে হয় এবং হচ্ছে কারেন্ট যেই ইভেন্টগুলো হচ্ছে জেনারেল নলেজ বেসিক্যালি সেই নলেজগুলো আমাদের ডেভেলপ থাকতে হয়। আর বিশেষ করে হচ্ছে কালচারটা, যে আমরা যেই কালচারের জন্য যাচ্ছি যেখানে যাচ্ছি সেখানে যে কালচারের সাথে আমরা কোপ আপ করতে পারবো কিনা সেই বিষয়গুলো হচ্ছে দেখা হয়। This scholarship grants cannot be awarded to anyone in the following categories. So নিচে যে ক্যাটাগরি গুলো আছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে যারা আছে তাদেরকে এই স্কলারশিপ গুলো অফার করা হয় না। Rotarian including honorary Rotarian. So basically হচ্ছে রোটারি স্কলারশিপ গুলো থেকে রোটারিয়ানদেরকে ডিরেক্ট রোটারিয়ান যারা আছে তাদেরকে স্কলারশিপটা দেওয়া হয় না, বাকিদেরকে যাতে এনকারেজ করার জন্য বেসিক্যালি এই ইয়ারটা করা হচ্ছে। Employees of clubs, districts, or other Rotary interests or of Rotary International. So, Rotary International যারা এমপ্লয়িজ আছে বা ক্লাবের যারা হচ্ছে দায়িত্বে আছে তো তাদেরকে হচ্ছে এখান থেকে ইয়া রাখা হচ্ছে। So employees of agencies, organization, institutes, there's are partners. So এই ক্রাইটেরিয়া গুলো হচ্ছে মূলত যাদের আছে তারা বাদে বাকি সবার জন্য এটা ওপেন রাখা হচ্ছে। ভাইয়া, okay. So the global grants scholarship. Some basic information of global grant scholarship are following. Okay, তার আগে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট স্কলারশিপ। তো এবার হচ্ছে আমাদের যে গ্লোবাল গ্রান্ট স্কলারশিপের জন্য আমাদের কি কি ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে। গ্লোবাল গ্রান্ট স্কলারশিপ ফান্ড graduate level coursework or research for 1 to 4 academic year related with 6 areas of focus. আচ্ছা, 6 areas of focus এখন আপডেট হয়ে 7 areas হয়ে গেছে। নতুন একটি আপডেশন যোগ হয়েছে, যে এখনো তারা আপডেট করে নাই, তাই আগে যেটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে সেটাই রাখা হয়েছে এখানে। সো আমরা গ্রাজুয়েট লেভেলের কোর্স ওয়ার্কের জন্য পেতে পারি, গ্রাজুয়েট লেভেল এবং রিসার্চের জন্য আমরা এই স্কলারশিপ গুলো পেতে পারি। It is the partnership between the district or clubs in the study location. So এটা মূলত হচ্ছে একটা পার্টনারশিপ। আমি যেই ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছি বা যেই সাথে কমিউনিকেট করে আমার স্টাডি লোকেশনের জন্য যাচ্ছি সেখানের সাথে আমাদের একটা পার্টনারশিপ তৈরি করে দেওয়া হয়। The global grants and the district or club in the study location both must be qualified for submitting an application. So application আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তাদেরও এলিজিবিলিটি থাকতে হবে এই গ্লোবাল গ্রান্ট স্কলারশিপের জন্য, এবং হচ্ছে আমার নিজের অ্যাপ্লিকেন্ট যে থাকছে তারও হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন গুলো কমপ্লিট রাখতে হবে। Candidates previous work or volunteering experience, academic programs and career plans must be strongly aligned with one of the six fields. আচ্ছা, আমার রোটারি ইন্টারন্যাশনালের যে ফিল্ড গুলো আছে 6 areas ফোকাস, 7 areas ফোকাস, সো এদের যে কোনো একটার সাথে আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে সেখানে মিল থাকতে হবে, অন্ততপক্ষে একটা ফোকাসের সাথে আপনাকে অ্যালাইন থাকতে হবে। আপনার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হবে, প্রিভিয়াস অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আপনি শো করতেছেন এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে, সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলো হচ্ছে আপনাকে অন্তত একটা ফোকাস বেস থাকতে হবে, এবং আপনার একাডেমিক প্রোগ্রাম এবং ক্যারিয়ার প্ল্যান, ফিউচার প্ল্যান যা অন্তত পক্ষে রোটারি এই যে ফোকাস এরিয়া গুলো আছে সেখানে যে কোনো একটার সাথে অন্তত আপনাকে এঙ্গেজ থাকতে হবে। Districts and clubs can create their own application by taking help of sample candidates applications. So দেখে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। সাবমিট অ্যাপ্লিকেশনস at least 3 months before the scholars intended departure date. So আপনার যে যাওয়ার যে ডেট আছে বা আপনার ওখানে জয়েন করার যে ডেট, সেই জয়েন করার ডেটের অন্তত 3 মাস পূর্বে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। The minimum budget for global grant scholarship is $30,000, and after getting scholarship progress report has to submit it in every 6 months. So এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে রাখছে আপনাকে প্রতি 6 মাসের মধ্যে, প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর আপনার প্রোগ্রেস রিপোর্ট তাদেরকে জানাতে হবে। যারা আছে আপনাকে স্পন্সর করতেছে তাদেরকে আপনি আপডেট দিতে হবে। So global grant scholarship eligibility. So excellent leadership skills and potentiality, a proven record of success in his or her academic field or vocation. So আপনাকে লিডারশিপ স্কিল থাকতে হবে খুব ভালো, এবং
ফিল্ডের যে রেকর্ড সাকসেস রেকর্ড আছে সেগুলো আপনার একাডেমিকের রেজাল্ট প্লাস হচ্ছে আদার্স অ্যাক্টিভিটিস গুলো খুব ভালো থাকতে হবে। আর কমিটমেন্ট টু কমিউনিটি সার্ভিস। তো গ্লোবাল গ্রান্টের এখানে একটা ফিচার দেওয়া আছে যে আপনাকে অবশ্যই কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য কমিটমেন্ট হতে হবে। আপনি এই গ্রান্ট পাচ্ছেন, স্কলারশিপ নিয়ে আপনি স্টাডি শেষ করতেছেন, করার পরে হচ্ছে করার পর এবং সাথে সাথে আপনাকে কমিউনিটির সাথে এঙ্গেজমেন্ট থাকতে হবে এবং কমিউনিটির জন্য কাজ করতে হবে। ওয়াইল ডিফাইন অ্যান্ড রিয়ালিস্টিক গোলস, আপনার গোলগুলা ডিফাইন থাকতে হবে এবং সেগুলা বাস্তবসম্মত হতে হবে। আকাশ কুসুম আপনার গোল নিয়ে গেলে হচ্ছে সেখানে খুব একটা কাজ করা যায় না। Concrete ideas for advancing with his or her chosen field and sincerity about maintaining a lifelong relationship with Rotary after the scholarship period. So আপনাকে এই স্কলারশিপ শেষ করার পরে আপনাকে রোটারির সাথে থাকবেন, সেই কমিটমেন্ট আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। Now, the Rotary Peace Fellowship Scholarship. So এটা হচ্ছিল রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে সরাসরি দেয়া স্কলারশিপটা, এবং সবটি স্কলারশিপ টোটাল রোটারি স্কলারশিপ গুলোর মধ্যে each year Rotary awarded up to 130 full for dedicated leaders from around the world to study at one of peace center. So এখানে হচ্ছে আপনাকে 130 জনকে প্রতি বছর ফেলো হিসেবে তারা নিচ্ছে। So since 2002 the Rotary Peace Center have trained more than 13,000 who now work in more than 150 countries. Each year the Rotary Foundation awarded up to 50 fellows for master's degree. Okay, 2002 সাল থেকে পিস স্কলারশিপটা চালু হয়েছে এবং তারা অলরেডি 1300 মতো ফেলো তৈরি করে তাদেরকে ট্রেন আপ করেছে এবং এই 1300 ফেলো তারা হচ্ছে 115টা কান্ট্রিতে বিভিন্ন জায়গায়। রোটারি ফাউন্ডেশন যে পিস ফেলোশিপটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে 50 জনকে ডিরেক্ট ফেলোশিপ মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য নিচ্ছে, আর বাকি 80 জন হচ্ছে সার্টিফিকেট স্টাডিজের জন্য যাচ্ছে। পিস ফেলোশিপটা মূলত দুই ভাগে ভাগ করা, একটা হচ্ছে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম, একটা হচ্ছে সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম। তো মাস্টার ডিগ্রির জন্য আপনার 50 জনকে ফেলো হিসেবে নিয়োগ নিচ্ছে তারা, আর হচ্ছে 80 জনকে আপনাদের সার্টিফিকেট স্টাডিজ অর্থাৎ সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য আপনাদেরকে নিচ্ছে। The fellowship cover tuition and fees, rooms and board, round trip transportation and all internship and field studies expenses. So এই ফেলোশিপটা মূল অ্যাট্রাকশনটার জায়গাটা হচ্ছে এটা যে আপনার যত যাবতীয় কস্ট আছে তারা সব কস্টকেই তারা নিজেরাই বেয়ার করতেছে। সো আপনার সেখানে কোনো ধরনের কস্ট নাই, ওখানে লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন সহ আপনার যাবতীয় টোটাল কস্টটাই তারা দেখবে। ওকে, সো আমরা হচ্ছে যাচ্ছি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য। Accepted candidates study peace and development issues with research informed teaching and diverse study student body. The program lasts 15 to 24 months and including 2 to 3 month field studies. 24 মাসের মতো লং হয় এবং এর সাথে সাথে এটার ভিতরে থাকতে হচ্ছে 2 থেকে 3 মাসের ফিল্ড স্টাডিজ। তো আপনি যা শিখছেন, যা জানতেছেন সেটার সরাসরি হচ্ছে ফিল্ড স্টাডি করে হচ্ছে আপনাকে ওখানে তারা একদম ফিল্ড স্টাডি সহ আপনাকে যত এই পুরো স্কলারশিপটা কভার করে ফেলতেছে। নেক্সট। আচ্ছা, এলিজিবিলিটি গুলো কি কি আছে? প্রফেশন ইন ইংলিশের ভালো দক্ষতা থাকতে হবে, হ্যাভ আ ব্যাচেলর ডিগ্রি, অবশ্যই একটা ব্যাচেলর ডিগ্রি আপনার কমপ্লিট করতে হবে, হ্যাভ আ স্ট্রং কমিটমেন্ট shown through professional and academic achievement and personal আপনাকে হচ্ছে ক্রস কালচার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে খুব ভালো, এবং আপনাকে হচ্ছে কমিউনিটির জন্য কাজ করার মানসিকতা নিয়েই আপনাকে হচ্ছে potential for leadership and
least full-time experience in peace or development work. So আপনাকে হচ্ছে পিস অথবা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে অন্তত পক্ষে 3 বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সো আপনি হচ্ছে অনার্স শেষ করার পরে আপনাকে হচ্ছে 3 বছরের অভিজ্ঞতা সহকারে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তা না হলে হচ্ছে আপনি এই ক্রাইটেরিয়া থেকে বাদ পড়ে যাবেন। Next. So you are not eligible if you are an active Rotary members, Rotaract members, employee of Rotary or Rotary clubs, Rotary International or others. So আপনি যদি হচ্ছে Rotary বা Rotaractor সাথে না থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার শুরুতেই বাদ পড়ে যাচ্ছেন। তো আপনারা Rotaractor সাথে মুভমেন্টে জয়েন করেন এবং হচ্ছে তাদের সাথে থেকে তাদের থেকে ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করে রাখেন, যাতে করে আপনার যখন সময় আসবে তখনই যাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নেক্সট। So thank you all for hiring me, and hopefully if you have any question you will contact with me in personally, because we already behind from our time. So thank you all. Thank you so much, District International Service Director Dr. Mohammad Zakaria. আমরা এই পর্যায়ে চলে যাব আমাদের পরবর্তী কার্যক্রমে। আমাদের কুইজ আছে এবং যারা কুইজের উইনার হবেন তাদের জন্য গিফট রয়েছে। তো বিফোর দেন এবং সব এট দ্য এন্ড উই উইল হিয়ার ফ্রম পিডিজি Shihab. So please wait, Shihab, wait with us. We will hear you. And now we request Dr. Rashid Mujahid. Mujahid. Mujahid আছে? We need like to মুজাহিদ কোথায়? আমরা ওর কাছ থেকে এই মেঘলা দিনের গানটা শুনতে চাই। ওকে আনমিউট করে দেওয়া হোক মুজাহিদকে। জি জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? यस। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। রুবেল ভাই, আমাদের ডিআরআর সম্মানিত ডিআর, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাজ্জাদ ভাই, আপনাকেও ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা হেল্পফুল প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আসলে গানটা গাওয়ার জন্য অনেক সুন্দর একটা ওয়েদার, কারণ হচ্ছে যে আমাদের এদিকে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। তবে আমি আমাদের ডিআরআর রুবেল ভাইয়ের একটা পছন্দের গান, সেই গানটা দিয়ে শুরু করতে চাই। আমি গানগুলো একসাথে ম্যাশ আপ করে একটা বাংলা, একটা ইংলিশ, একটা হিন্দি, মানে একটু জাস্ট এভাবেই করবো, ঠিক আছে? সমস্যা নাই তো ভাই নাকি? ওকে ওকে ওকে। নো নো, ওয়েদার ডিমান্ড, গো অন প্লিজ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি চলে যাচ্ছি, কথা না বাড়ে। ওকে। আকাশ পারে ওই অনেক দূরে, যেমন করে মেঘ যায় ঘুরে, যেমন করে সে হাওয়ায় ভাসে, কই তাহার মতো তুমি আমার স্বপ্নে গো আসো না তো। অলির কথা শুনে বকুল হাসে, কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো। ধরার ধুলিতে যে ফাগুন আসে, কই তাহার মতো তুমি আমার কাছে কভু আসো না তো। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। যুথি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া, যুথি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া। হায় হায় রে দিন যায় রে ঘরে আধারে ভুবন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।
कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए ओ बचे दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना wise men say only fool rushing but I can't help falling in love with you. Thank you. Wow, splendid, splendid. Okay, splendid. Love you, Mujahid, love you. Mashallah, splendid. Yeah. Okay, thank you so much, Rotaractor Dr. Rashid Mujahid, for your nice singing. Okay. I think he is like a mon maji, like mon doctor. He can understand the people's mind. So this is the song from Dr. Mujahid, the special colleague president. Nice meeting you. Yes, you're my colleague president. Thank you, Johir Bhai. Thank you, Tiara. Thank you all the participants for your patience. Thank you again. থ্যাংক ইউ। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে আরো কিছু অফিসিয়াল উপস্থিত হয়েছে। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি রোটারাক্টর গোলাম মোস্তফা, এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট রোটারি রিপ্রেজেন্টেটিভ। রোটারাক্টর গোলাম মোস্তফা। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি রোটারাক্টর ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ কাউসার, জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। সাউন্ড দিতে না আপনার। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি রোটারাক্টর আসাদুল হক সুজন, জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। আসসালামু আলাইকুম, আমি রোটারাক্টর ইমিডিয়েট পাস প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ খুলনা প্রিমিয়ার জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ জোন 5 এ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি পরিচয় করে দিচ্ছি ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর রোটারাক্টর মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম, সকালকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। পরিচয় করে দিচ্ছি রোটারাক্টর আলমামুন জীবন, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। আসসালামু আলাইকুম, আমি রোটারাক্টর আলমামুন জীবন, চার্টার প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব যশোর রূপান্তর এবং এবছর ডিস্ট্রিক্টের দায়িত্ব পালন করছি। অত্যন্ত আনন্দিত আজকে এই প্রোগ্রামটার জন্য এবং রোটারাক্ট ক্লাব যশোর ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ডিস্ট্রিক্ট 3281 এবং ডিআরআর কাসেম ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করার জন্য। সবার প্রতি শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা, সবার প্রতি সুস্থতা কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। রোটারাক্টর ইঞ্জিনিয়ার কাউসার। ধন্যবাদ ডিআর কাউসার আহমেদ রুবেল আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। আমি রোটারাক্টর কাউসার হোসাইন, ইমিডিয়েট পাস প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব শ্যামলী ঢাকা, সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর কমিটি 2020-21, জোনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ জোন 9B। থ্যাংক ইউ ডিআর, থ্যাংক ইউ অল। Thank you. Actually, you know, PDG Shehab is joining with us at midnight. So we'd like to, we want to hear from PDG Shehab Elwar. Shehab, we know you are working with peace, for peace, and you are working with the youth, with the Rotaractors. You love Rotaractors, we know. So please say a few words to the participants and how you want to spread peace to the Rotaractors. Please, please Shihab. Well, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. You know, I've been sitting back and listening, and I couldn't be more honored and privileged to be listening to the mature Rotarians and the energy and the young professionals, and it just fills up my heart with pleasure. First of all, I would like to thank Cesar
and Zoreen for their concern and inviting me in. You see, that's what Rotary is all about, is the connection. Once I was sitting over here and listening to all your speakers, Hashrat, Nural Kabir, Zakaria, Dr. Musharraf, Badr, and then I'm watching also Abdul Qadir with his little son and putting here the speaker, the little ear thing in his son's ear so he can listen. And that's how we develop the Rotarians, from young kids to interact, to Rotaract, to Rotarians. These two subjects of education and peace, they're very dear to my heart because my mother and my father were illiterate people. My mother, until she died about 5 months ago, she could not sign her name. We showed her how to draw her name when she signs any document. But she was my father and my mother, very, very concerned about my education, because they said, if you get educated, you will help the rest of the family. You see, my education was not that easy. That's why I connected with peace. Because when I was going to high school, there was a big, of course, I was from a very poor family with 6 kids and father and a mother trying to raise us with so little. So I'll just tell you, we had one toothbrush for the whole family. No toothpaste, only a soap bar that you strike the toothbrush. And that's many things which will follow that. But the worst thing that happened is the civil war that took place in Lebanon. And we got caught in the high school and civil war. So I remember that I go to school all day, come home, my mother makes a little meal, and I will take my AK-47 at the end of the day, and then I go out to war for my shift to protect the village. You see, as I listen to the opportunities that Rotary gives us right now of scholarships and your district, your clubs, it shows me, it just makes me feel so honored to be a part of this most honorable organization on earth and to be a part of the greatest people on earth. I will not be sitting over here, even 2 o'clock in the morning. I will not miss it because I want to see your faces. And I love to, the first page I look, I see people smiling, expressions, but I scroll back and some of the faces, they just made a little picture or no face. I love to see your faces. Your expression, that's the only thing the Rotarians nowadays that gives us peace, is the expression. When I see a look at Zoreen's face and I see her smile, I look at the DRR Kosar and I see him just expressing himself and smiling. This is peace, guys. This is how Rotarians establish peace. That's the positive peace. We are the most luckiest people on earth because of the fact everybody is having mental problem because of the pandemic. We do not have mental problem. We help each other on a daily basis, day and night. We help each other, the Rotarian, the Rotaracts, the Interacts. We help each other
to cope with our misery. We cope with this. But there is a positive things out of every challenge. And at every challenge, you have to be innovative. Look at you. I mean, would I know, Cesar, how would I know all of you young people? How would I know you? This is the perfect opportunity for you for education and for you to get educated from the Rotarians, from your fellow Rotaract, and to connect. There are three things are really dear right now to my heart: is connect, promote, and take action. And you know what? You are connecting. You are promoting peace and education and taking action. You know, I will not be able to start the nucleus of Rotaract for Peace. And that group has exploded to over 1,500 Rotaract that are right now connecting with the Rotarians to do projects in the world. Ultimate happiness, our ultimate happiness is not what we have, it's what we give. How much we give, how much we serve people. You know, God has been so great to me and to my wife. My wife is a doctor, she's a dentist. But the ultimate, most ultimate happiness for us is not just to give our money, is to go and sit and do projects around the world and look at your faces. I've been in your country many times. I even visit the school boats down in the north. And that was a great project for me, and we still help them. And I've seen a lot of your girls' schools that 13 years old, if they don't go to school, there will be probably some slave, or they will be married so early, or promised to be married so early, so they can have food and they have no education. As I look at this forum over here, I see about 40% women, young women. And I'm so proud to see that in Bangladesh. And when I visit Bangladesh, I've seen that all of the Rotaract are directing the meetings for at Dakar, for the installation of the president. You know, I just left the Rotarians and I went to the Rotaract, and it just gives me the energy to see that our service in the world will never, ever be interrupted because of you, because of your energy. See, a lot of times they say, well, okay, you know, we've heard every angle about the scholarship. So that's why I'm not going to talk about the scholarship. I'm going to talk about you and the relationship and how can you get into that. See, God has given us, although I come from a real poor family, God has given us. So my wife and I, we gave foundation over $4 million. But $1.5 million goes to the Peace Center. And every year, we will send one scholar out of that Peace Center from the money that's made with that money. So the foundation is the main ingredient in our relationship in Rotary with the Rotaract and the Rotarians. That's the main ingredient. You know, you've seen Reza Karim comes on and say, you know, about the projects. But that's the action what you want to take. That's the action you want to take right now. You have an opportunity. In about 4 months, you will be able to be a Rotarian by paying $5 for a college school or $8 for community. Are you prepared for it? Let me tell you what we've done with the RAG. We have adopted right now, we have enough money. We stimulated the Rotarians to give money for the Rotaract to become part of the RAG, the Rotary Action Group for Peace. 250 of you, Rotaract, will become, it's a history that you will become members of the Rotary Action Group for Peace. 250 of you. Now we're accumulating the list. Well, let's see. Are you ready to become Rotarians? And you know what?
Let the Rotarians pay for it. You have enough energy, you have enough mind, you can help all the Rotarians with all their endeavors. Let the Rotarians pay for it. I will challenge your DRR to go to the Rotarians and say, hey, in January of next year, we're gonna form one Rotaract club in the whole of Bangladesh. And we want you to sponsor us. We want every one of the Rotarians to pay for 10 people to become Rotarians. You see, that's how we want to bring the Rotaract in. It's not about just talking about it. It's how can we take action to bring you in? You see, past President Bir Racine started this fire, you know, and ignited that fire in Rotary, and now you are becoming Rotarians very soon. Even now, you can sponsor other clubs. Even now, you are not a program anymore. You are completely a Rotarians. Probably Rotary is not ready for you yet. They're lagging behind. They're not even changing a lot of the terminology and stuff. But you know what? You push in and change it. Ask for the change. Call your director and ask him for the change. Get in. Do not wait at the gate anymore, because we all need you. Humanity need you. Every single one of you has a beautiful heart to give and great hands to serve. And don't ever forget that. Besides the scholarships, you know, I look at the skill, Roto skill. You know, I have my master's degree. My parents really pushed it until I got my master's degree in civil engineering. Did I work with it? No, I went into investment and business, and now I'm a real estate owner, whatever. I have over 40 homes to rent, and you know, and still building. But my education gave me the tool to sit on a table, slide on a table with someone with equal values, and that's what you want to do. Is just get your skills. I will also would ask you, not only the education is the best thing to go. Some kids, they need a toolbox to become a mechanic. Some ladies will need some clothing and a oscilloscope and stuff to become a nurse. So, you know, so these skills also, we need that. We need those. So your scholarships should not be only about education. It could be about skills also. With that, I am going to end. But before I end, I'm just going to say, for all the past PDRR and the president and the board, thank you for connecting us with the world. And this is also the four-way test in the back. Thank you very much. For the new incoming, to say, if it wasn't for who built the foundation and built the first block, the second block, then we start standing on the top of the blocks and we look great. Now, PDR, you're looking great, but you have to thank the people before you. And that's the continuity of Rotary. So again, this is for you. For all of you, President, Board of Directors, DRR, and Rotarians as presidents and newcomers. And for all of you, Rotaract, we will have nothing. We can be talking to ourselves if it wasn't for you sitting over there and listening to us blabbing around and talking. You know, you are people of action and you are peace builders. So I couldn't be more honored and privileged to be with you today, this morning. Although it's early in the morning, but I will go the whole day just smiling from one side to another, just because I've been with you guys. Thank you, thank you, thank you. Wow. Excellent, sir. Excellent speech, and really it goosebumped. And you're amazing, and your words are really inspiring.
And we Thank you. Rotaractors are really grateful to you for your great works. And I hope in future you will join with us again and again. I will. Sir, maybe Thank we you. are missing Madam. Maybe Madam is sleeping, right? No, madam is sleeping right now. So madam, I'm on one part of the house where I have my studio, and she's in another part of the house that she doesn't even know what's going on over here. Oh, actually, But she miss you. Beside with you. She missed you, and before I came over here, she said, say hello to everyone and give them our love. Please Thank you. convey our greetings to her. I sure will. I sure will. Thank you very much. Thank you so much, PDG Shihab. Sajjad, you want to say a few words, please, to PDG Shihab? Yeah, well, thank you, dear Kausar Ahmed Ruel, for giving me once again the opportunity. Actually, I was looking for someone special beside of his left hand. I think she is another Rotary, and he is better help. Maybe the next program we will see her once again. And just one more to say, Rotarian Shihab, I worked for Rotaract Peace Conference as a public relations team. Along with Jerin also worked with us from Bangladesh, and a couple of people and the Rotaractors who worked with this team. So it was really an enjoyable journey because Mr. Shihab really helped us to just be joined with this. And just one more would like to say things that each and every words from the Shihab is like in pearls. So we are trying to collect the pearls from her mouth, and definitely, inshallah, we will just keep this pearl together, and we would like to wear it on our neck. So thank you, Shihab, for joining. I'm really grateful because you responded to me, and I was really surprised that this is midnight. This is, I think, the program we started. It's all about 3 something. So, but it's in America. It is midnight, 3 p.m. So definitely I have to hats off to your dedications, because only because of your dedication, we could learn a lot of things. Thank you, Shihab. And I hope so, inshallah, with this Rotary in the coming years, we will stay together. We'd like to go forward with you. And this is the movement of like in the light. And you are the torch bearer, and you are the pioneer. We are trying to follow you because you work for the youth. And we are the youth. We would like to take this action behind you, and we are trying to follow it. Shihab. Thank you very much. I really appreciate seeing most of you at the peace Rotaract for Peace. Some of your advisors are here. Kishan is watching, and Kishan watch you all the time. Some Bez will come in, Allison all the time watch. But we really hand it to you, because in the Raila, Ukraine Raila, there were over 500 people, and who were doing the production? Dilawar and his team from Pakistan. You guys, you were on the teams for the speakers. You all putting all these young people right in your path. So thank you again for everything. A pleasure. Thank you so much. Thank you so much again, Rotarian. And we have a quiz, right? Jerin? Yes. You are ready to conduct it now? Yes, ma'am. Please. Zerin, go for it. We are waiting. We have a quiz competition, and Zerin will go into conduct it. Please, everyone, check the chat box and your email. Those people who registered for this session, please check the email, and everyone, please check this chat box. We found a link in the chat box. What is the validity of the link, Jerin? Yes, Bhaiya.
it will open for? Yes, I already checked. Yes, it's open. 20 minutes. 20 minutes. It will open for 20 20 minutes. minutes. You just Open for 20 minutes. It's open for 20 minutes. Hey, Shakil, video off kar. okay, sir. Okay, thank Well, you. I'm going to have to leave you because I have another meeting at 6:30. So you guys have a beautiful, beautiful the rest of the evening. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, so sir, much. for joining us. Pleasure being with you. Thank See you. you again. See you again. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, that was really great. That was really great. আমাদের পরবর্তী পার্ট কি সাজ্জাদ or পিয়াস? Bhaiya, there is another respected Rotarian also with us. So in this quizzing time, we can have some words from you. Okay, before go, আমি আরো কিছু আমার অফিশিয়ালদের পরিচয় করে দিই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রোটারাক্টর শওকত আলী, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। আসসালামু আলাইকুম, রোটারাক্টর শওকত আলী। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রোটারাক্টর নির্মল কুমার, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ ডিয়ারার। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রোটারাক্টর শফিক মোহাম্মদ, শফিক, চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি। শফিক। সবাইকে শুভ বিকেল। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এক্স রোটারিয়ান আহসানুর রহমান মল্লিক রনি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি রোটারাক্টর শাকিল। রোটারাক্টর শাকিল। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ এবং জিআরকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর সেশন চলতেছে, ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ। ওকে, সাজ্জাদ। জি ভাইয়া। ওকে ভাইয়া, যাদের প্রবলেম হচ্ছিল আমি আবার হচ্ছে ইয়ার লিংকটা আবার সেন্ড করে দিচ্ছি। তাহলে আমরা কি প্রোগ্রাম শেষ করব? প্লিজ সাজ্জাদ। Yeah. Before just closing the program, I would like to request to you to call on Rotarian Kishan. He is from India. He is one of my favorable persons. He's always here. We are very grateful. Please say a few words to the Rotaractors and the guest participants. Kishan sir. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Rotaractor friends. I get energy among you. Thank you so much. You guys are fabulous and wonderful, and all the future of Rotary and the whole world rests on you. And you are, I see all over the world and Bangladesh especially. Please don't take it, other Rotaractors don't take it otherwise. The Bangladesh Rotaractors are keeping the flag of this part of the world everywhere flying very high. My lot of blessings and love to you. These are the only words I can say. Of course, Shah has said everything else, but you guys are amazing, amazing. Thank you so much. And I wish good to the world itself. That is very important because you have to do good for yourself as well. You are wonderful. Thank you very much for giving me this, and I wish you always good. And I'm always there for any help you want.
I know you don't want any help, but still, I'm always there. Okay. Thank you. Take me on your side. Again, thank you. থ্যাংক ইউ রোটারিয়ান কিষান গোয়েনকা। খুবই সুন্দর একটি প্রোগ্রাম আমরা আজকে উপহার পেলাম রোটারি ক্লাব যশ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পিস বিল্ডিং কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসের পক্ষ থেকে এই পুরো টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যশ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট রোটারাক্টর মেহেদি রাহাত মাসুম, আজকের প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান রোটারাক্টর পিয়াস বিশ্বাস, পিস বিল্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান রোটারাক্টর সাজ্জাদ জহির, সেক্রেটারি রোটারাক্টর শহীদুল ইসলাম সুমন, মেম্বার রোটারাক্টর আফনান, মেম্বার রোটারাক্টর জেরিন ইবনাত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ডিরেক্টর রোটারাক্টর মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সেই সঙ্গে রোটারাক্টর আরিফুল ইসলাম চঞ্চল, ডিস্ট্রিক্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস ডিরেক্টর। এদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ প্রত্যেকেই প্রচন্ড পরিশ্রম করেছেন গত কয়েকটি দিন একটি সুন্দর প্রোগ্রাম আজকে উপহার দেওয়ার জন্য। সো আমি আশা করছি যারা পার্টিসিপেট করেছেন তারা বেনিফিটেড হয়েছেন, তারা জানতে পেরেছেন কিভাবে আপনার রোটারি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এবং আপনার এলিজিবিলিটি আছে কি নেই। সো আই হোপ আমাদের রোটারাক্টর যারা আমরা আছি আমাদের স্কলারশিপ নিয়ে অনেক ধরনের কনফিউশন ছিল, অনেক ধরনের অজ্ঞতা ছিল। আজকের প্রোগ্রামে যারা পার্টিসিপেট করেছেন, ইভেন যারা পার্টিসিপেট করেননি, তারা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে পরবর্তীতে এগুলি দেখতে পারবেন এবং আমাদের ভিডিওটি আমরা যে ভিডিওটি রেকর্ড হচ্ছে সেটি আমরা আমাদের গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে যে সমস্ত প্রেজেন্টেশনগুলি ছিল সেগুলো আমরা আপনাদের কাছে মেইলে পাঠিয়ে দিব আই হোপ। সো আপনারা সবাই, আমি এই বছর যেটি আমার যে থিম রয়েছে গ্রো উইথ রোটারাক্ট, আমরা চাই সবাই গ্রো করুক, প্রত্যেকটি বিষয়ে গ্রো করুক এবং সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। আমি অফিসিয়ালি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ। এরপরে আমি চেয়ারম্যান, পিস বিল্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান এবং হোস্ট ক্লাব প্রেসিডেন্ট এই তিনজনকে বাকি তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরে প্রোগ্রামটি শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি। সো আমি হ্যান্ড ওভার করছি প্রথমেই আজকের প্রোগ্রামে যিনি মডারেটর ছিলেন রোটারাক্টর সাজ্জাদ জহির, চেয়ারম্যান পিস বিল্ডিং কমিটি। আচ্ছা সাজ্জাদ, আরেকটু বলি, ডিস্ট্রিক্ট পিস বিল্ডিং কমিটি এমন একটি, আমার প্রত্যেকটি কমিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকটি কমিটি অ্যাক্টিভ এবং প্রত্যেকটি কমিটি তাদের মতো করে দুর্দান্ত রকম কাজ করছে। তো পিস বিল্ডিং কমিটি একদম শুরু থেকেই তারা শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, ইন্টারন্যাশনালি তারা যেভাবে কাজ করছে এটি আসলেই আমি খুবই আনন্দিত তাদের কাছে এবং তাদের কাছে আমি মনে করি আমি তাদেরকে দায়িত্ব যতটুকু দিয়েছি তারা তার থেকে অনেক বেশি কাজ করছে। সো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা তাদের যে দায়িত্ব, তারা তাদের যেই জায়গাটি রয়েছে, যে পোস্টটি রয়েছে সেটিকে তারা সর্বোচ্চ ইউটিলাইজ করছে, কারণ তারা এই পোস্টটিকে কাজে লাগিয়ে তারা সারা বিশ্বে একটি নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলেছে অলরেডি। শেহাব অলরেডি তাদের কথা বলে গিয়েছেন, স্পেশালি জেরিন এবং সাজ্জাদ, আপনারা দুজন আউটস্ট্যান্ডিং কাজ করছেন, অবশ্যই প্রত্যেকেই করছেন, বাট আপনারা দুজন অসাধারণ। তো আশা করছি আপনাদের এই গুড ওয়ার্ক অব্যাহত রাখবেন। এই বছর অ্যাকচুয়ালি আমি সবসময় বলি যে পোস্ট কখনই ইম্পর্টেন্ট না, আপনি যদি কাজ করতে চান যে কোনো পোস্টে কাজ করতে পারেন যদি সেই পোস্টের সঠিক মূল্যায়নটি আপনি করতে পারেন। তো সাজ্জাদের জন্য অনেক ধরনের পোস্টের রিকমেন্ডেশন আসলো, সাজ্জাদকে আমি যেই পোস্টটি দিয়েছি আই হোপ সাজ্জাদ সেটিতে আনন্দ উপভোগ করছেন পোস্টটিকে এবং সেই জায়গা থেকে ভালো কাজ করছেন। তো আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা পার্টিসিপেট করেছেন, যে সমস্ত রোটারিয়ানরা ছিলেন, রোটারাক্টর ছিলেন, আমার কলিগ যারা ছিলেন ইকরা সাজ্জাদ, the Rotaractors from India, Pakistan and Nepal. I am grateful to you to participate in this program. I hope in future you will join in our program. So Rotaractor Sajjad, please, over to you. Okay. Thank you, dear Kausar Ahmed Rubel. Actually, when you just drop your hand on my shoulders, যখন আপনি আমার হাতটা আমার শোল্ডারের উপরে রাখেন তখন আমার কাছে মনে হয় I am more confident than before. And thank you for depending on me for this. You think that I could be utilized this post also. I especially would like to thanks to Zerin Ibnat Shumon, international director in the 3281 Jessore, আমাদের জাকারিয়া. I'd like to thank Kichi Afnan. I say to him Kichi, just আদর করে। তো এই মানুষগুলোকে অনেক ধন্যবাদ, এই মানুষগুলো এত পরিমাণ প্যারা নিতে পারে এবং এত পরিমাণ কাজ করতে পারে। আমি যদি গাড়ির ড্রাইভার হই তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এর একটা গাড়ির পার্টস, কারণ এই পার্টস গুলো যদি আমাকে ঠিক মতো সহযোগিতা না করে তাহলে আমি ঠিক মতো চলতে পারবো না। তো ওদের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ, স্পেশালি হোস্ট ক্লাবের যে প্রেসিডেন্ট মেহেদি, ও খুবই ভালো কাজ করছে।
পিয়াস ভাই, আমার কলিগ প্রেসিডেন্ট, আমি তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ যে মানুষগুলোর প্রতি তারা হচ্ছেন গিয়ে আজকের যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন, who are the participant here today. I am really grateful to you because if you are not here, we are not here. So ultimately, credit I should give it to you because hats off to you and thanks to you. I would like to just announce something else to you that the today's program there are a lot of people who are knocking us to get the slide PPT and the presentation what we have shown here right now. We will send the presentations and the document and the data to your mail who registered. We will make it open Google Drive share link. Maybe you can download it from there also. And we will send the e-certificate to your mail address. And definitely who is the winner for the quiz, we will send the appreciation to her mail along with, if we can, with the concern of DRR, we will send the gifts also in Bangladesh. Okay, so the next our program will be the mental health. I would like to welcome to you and invite to all of you. I would like to take the opportunity for today's program. There is a next program from the Peace Building Committee. It is mental health, and we would like to do this program with a collaboration of one of the organization which is funded from European Union, and we are already ongoing process. Inshallah, if there is no problem, we will do. And right now, I would like to hand it over my floor to my colleague president and the program chairman, Rotaract Piyash. Rotaract Piyash. Piyash, can you hear us? Okay. Okay. End করছি। Thank you. সাজ্জাদ end করবো? Okay. হ্যাঁ শিওর, আমরা এন্ড করব। মনে হয় মেহেদির কিছু বলার ছিল। মেহেদি হোস্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, ও ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে চাইছিল। মেহেদি নাই? মাসুম মেহেদি, তুমি হোস্ট ক্লাব প্রেসিডেন্ট, তুমি শেষ করো। জি ডিআরআর, ধন্যবাদ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সাজ্জাদ ভাইকে এবং সকলকে ধন্যবাদ যারা বাইরের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, বাইরের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছেন। বিশেষ করে যে পিডিজি শিহাব, উনি রাত অনেক মধ্যরাতে আর কি আমাদের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছেন। এটা আসলে আমাদের প্রোগ্রাম যে সাকসেস, এটাই তার একমাত্র এক্সাম্পল বলা যায়। তো আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ এবং আমাদের যে বাকি কাজগুলো ছিল, আপনারা কুইজ যে টেস্টের যে গুগল ফর্মটা দেওয়া হয়েছে, এটা 6:20 ক্লোজ করে দেওয়া হবে এবং উইনার 3 জনের নাম আমাদের ইভেন্টে এবং ডিস্ট্রিক্ট পেজ থেকে, ক্লাব পেজ থেকে শেয়ার করা হবে এবং যারা বাংলাদেশ থেকে যারা উইনার হবে তাদেরকে আমরা তাদের হাতে গিফট পৌঁছে দিব এবং যারা বাইরের কান্ট্রি যদি উইনার হন তাহলে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রোভাইড করা হবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে ডিআরআর এর সাথে কথা বলে বাইরে গিফট পাঠানোর আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। তো সকলকে ধন্যবাদ, আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের ডিআরসিসি উপস্থিত রয়েছেন। বাবুল ভাই, আমরা কি প্রোগ্রাম শেষ করব? হ্যালো জি ভাইয়া। শেষ অবশ্যই একটি ভালো প্রোগ্রামের সমাপ্তি অবশ্যই টানতে হবে, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে একটি অত্যন্ত সুন্দর পার্টিসিপেশন এবং আমি আসলে ধন্যবাদ জানাই সকলকেই। ডিআরআর এরকম সুন্দর চিন্তা করেছেন এবং আপনারা সহযোগিতা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে এবং ডিআরআরকে আশা করব যে আগামীতে এই ধরনের আরো কার্যক্রম নিতে, এই ধরনের আমরা এই প্যান্ডামিক সময় আমরা এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আজকে বেশ করে ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্ট যারা ছিল সত্যি মনোমুগ্ধকর। রনি, আপনি যদি আগে এসে থাকেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যেখানে শিহাব ছিল, আপনার কে বলে অঙ্কিতা ছিল, তারপরে আরো অনেক ইন্টারন্যাশনাল পার্টিসিপেন্ট ছিল। আমি সাধুবাদ জানাই ডিআরকে এবং অনুরোধ করবো ডিআরকে আগামীতে উত্তরোত্তর এই ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনি শেষ করতে পারেন। এখানে আমাদের এখানে রোটারিয়ান কিষানও ছিল, আমি কিষানকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, your patient sharing, and also you are with us. Thank you very much, Kishan, and welcome to Bangladesh anytime, any program. Thank you, and thank you Rubel, and thank you Sajid also.
থ্যাংক ইউ। আজকে রাত 9টায় আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং ইয়ুথদেরকে নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং এর একটি প্রোগ্রাম রয়েছে, যেটি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ কমিটির আওতায় হচ্ছে রাত 9টায়। আপনারা সবাই ফেসবুক লাইভে এবং জুমের মাধ্যমে জয়েন করতে পারেন। আগামীকাল সন্ধ্যা 7:30টায় ডক্টর রশিদ মুজাহিদ, আমাদের হেলথ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটির চেয়ারম্যান, তার মডারেশনে আরেকটি প্রোগ্রাম হচ্ছে হেলথ টক, সেটিতে আপনারা জয়েন করতে পারেন। এবং আগামী 24শে অগাস্ট আরেকটি প্রোগ্রাম হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ কমিটির আওতায়, যেটি করছে রোটারাক্টর ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ। সেখানে সারা বিশ্বের 6টি কন্টিনেন্টের জন রোটারিয়ান এবং রোটারাক্টরদেরকে আনা হয়েছে। সেখানে তারা আমাদের এই করোনা কোভিড-19 ক্রাইসিস সংকটের মধ্যে রোটারি এবং রোটারাক্ট কিভাবে বিশ্বে অবদান রেখেছে তা নিয়ে আলোচনা হবে। তো আশা করছি প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে আপনারা উপভোগ করুন, সবগুলিতে আপনাদের পার্টিসিপেশন থাকবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রাণ ভরা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।